जी धन्यवाद। आज के हमारे अतिथि विशेष हैं डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह। मैं उनको मंच प्रदान करने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सर की फील्ड ऑफ स्पेशलिटी है क्लासिकल होम्योपैथी, स्पेशली पीडियाट्रिक केसेस से, बिहेवियरल प्रॉब्लम से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से और एडवांस पैथोलॉजी से डील करते हैं सर। सर का एमडी होम्योपैथी हुआ है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। सर को क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए 27 ईयर्स हो चुके हैं। सर ने 1992 से प्रैक्टिस करना शुरू किया था। उन्होंने महाबलेश्वर पे अब तक के प्रेडिक्टिव होम्योपैथी के जितने वर्कशॉप्स हुए हैं उनमें से मैक्सिमम को अटेंड किया है। उन्होंने डॉक्टर शंकरन का बिरला मनु बिरला मतुश्री का वर्कशॉप अटेंड किया था। सर के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो सर टीचिंग एक्सपीरियंस सर का है 25 ईयर्स का, सिंस 1996। सर इस समय प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ रेपर्टरी डिपार्टमेंट एट श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना है। इसके अलावा सर पीजी गाइड हैं, एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलर्स फॉर गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर। इंटरनल एग्जामिनर हैं फॉर एमडी एग्जाम्स एज एट SGNDHMCH लुधियाना। गेस्ट फैकल्टी फॉर लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूके। एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड मदर एंड चाइल्ड प्रोजेक्ट। सर ने एक 2 दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था फॉर डॉक्टर शॉल्टन एट पटियाला। चेयरमैन साइंटिफिक कमिटी इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन इंडिया। चेयरमैन साइंटिफिक कमिटी इंटरनेशनल होम्योपैथिक फाउंडेशन। सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है एज ए स्पीकर। इसके अलावा सर ने काफ़ी सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स भी जीते हैं, जिसमें से कुछ का मैं बताना चाहूँगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथी, awarded as Best Motivational Speaker by F. Sahib Trust, founder director Affecto Homeopathy Homeocare, a chain of pediatric specialty running clinics all across India. One of advanced faculty and mission member of IIHP Quality Education Mission, Homeo Gaurav Puraskar by Indian Institute of Homeopathic Physicians. अब मैं चाहूंगा कि सर अपना मन संभाल लें और आज के टॉपिक के बारे में हमारा ज्ञान वर्धन करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी जी, थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ IFPH का और डॉक्टर सानी सर का, पूरी टीम का, उनकी जो इतना बड़ा टास्क कर रहे हैं होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये मौका मिल रहा है कि मैं आज इतने समझदार और पढ़े लिखे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स के बीच में अपना केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने अपने विचार रख रहा हूँ। तो हमने ये जर्नी लास्ट टाइम भी ये पार्ट 1 इसका किया था और इंग्लिश में भी इसका पार्ट 2 हो चुका है। तो जो मेरा टॉपिक है उसको मैं पिछली स्लाइड से थोड़ा दोबारा शुरू करूंगा, ताकि जो आज पहली बार सुन रहे हैं, पिछली बार नहीं सुना था, उनको लिए एक रिकैप हो जाए। मेरा जो टॉपिक है कि हम कई बार कुछ ऐसे मरीज हमें मिलते हैं, जो मरीज अ, बात करते हैं जब हम उनसे, तो उनका कंसर्न जो होता है कि उनकी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होती, उनकी हेल्थ की स्ट्रेस नहीं होती, जो उनके अंदर गहरी चिंता और गहरा मनन जो चल रहा होता है, वो चल रहा होता है कि जैसे हम धर्म में या अपनी आस्थाओं में ये मानते हैं कि सब संसार एक दिन खत्म हो जाना है और हम सबको मरने के बाद जो हमारे कर्मों का लेखा होगा, हमारा जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन है, उसका एक मनोरथ है कि हम जिस परमात्मा से विछड़े हैं हमें उसमें समा जाना है। तो अलग अलग धर्मों में इस विचार को अलग अलग ढंग से पेश किया जाता है। तो कुछ लोग, कुछ ऐसी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं जिनको ये फिक्र कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, सारा संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या होगा। आपने कई चैनल्स में देखा होगा कि 2025 में दुनिया खत्म होने वाली, हर साल थोड़े महीनों बाद ये खबर चलती है कि किसी प्रोफेट ने बोला है या किसी जो भविष्यवेत्ता ने ये बोल दिया कि ये समय संसार के लिए बड़ा भारी है, कुछ ग्रह चाल ऐसी चल रही है कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। तो ये विचार कुछ लोगों को बहुत अंदर तक डराता है।
और उनको ये होता है कि हम अपने जीवन रहते वो सब काम करें जो हमें करने चाहिए, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, या भगवान के भजन का मनन, और अच्छे कर्म, और जो हम ध्यान रखें कि हम किस तरफ हमारा जीवन जा रहा है। तो ये विचार कई लोगों के में बहुत गहरा होता है, और एक कई बार ये विचार चलना अच्छी बात है, बट ये विचार कई बार इतना गहरा उतर जाता है कि वो रोग का कारण बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टेफिसिगेरिया मेडिसिन में इंसल्टेड फील करता है इंसान, बट अगर कोई इंसल्ट करे और हम इंसल्टेड फील करें तो वो तो रोग नहीं है ना। हम सब बैठे हैं, अगर हमें मान अपमान सबको है, कि हमें हमारा सम्मान हुआ कि हमारा अपमान हो, अपमान तो सबको बुरा लगता है। बट स्टेफिसिगेरिया को क्या है कि उसके साथ हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, आप जैसे तीन लोगों में बैठ चार लोगों में बैठे हैं तो उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया, उसको बुलाया नहीं, या थोड़ा सा भी बात किसी भी सेंस में की, तो वो उस हर बात को, मजाक को, किसी जोर से बोली बात को, अलग विचार को, या इग्नोरेंस को, वो उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा कि मेरी इंसल्ट हो गई, तो वो उसकी जो सेंसिटिविटी टू इंसल्ट है वो इतनी ज्यादा है कि अगला बंदा चाहे इंसल्ट करे या ना करे उसको इंसल्ट फील हो जाती है। तो इंसल्ट होने पर इंसल्ट सबको फील होती है, बिना इंसल्ट के भी इंसल्ट स्टेफिसिगेरिया को फील होती है। तो ये स्टेफिसिगेरिया की सेंसिटिविटी है। उसी तरह ये विचार साल्वेशन का कि मेरे को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, हो सकता है जब कोई सुने तो कुछ पल के लिए हर एक को लगता हो, बट अगर किसी का मन चौबीसों घंटे इसी विचार में खोया रहे, वो इससे निकल ही ना पाए, और वो साथ में बीमारी की हिस्ट्री के साथ, जैसे मेरे पास कुछ केसेस हैं कि उनको कैंसर हुआ, पहले ये विचार था अब नहीं आ रहा है, या पहले ये विचार कभी नहीं आया था अब ये बहुत आ रहा है। उनको कोई पर्टिकुलर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उनको ये विचार बहुत स्ट्रांगली आता है। तो मतलब जब हम इस विचार को उस पेशेंट के इंटेंसिटी देखते हैं कि बहुत स्ट्रांग आ रहा है, बहुत परसिस्ट कर रहा है, और किसी खास इंसिडेंस के बाद वो ज्यादा आना शुरू हो गया है, तब हम इस रूब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो सैल्वेशन का मतलब है जब हम, हमें कौन बचाएगा, जब हम मुश्किल में होंगे, मुसीबत में होंगे, तो हमें कौन बचाएगा। तो इसको हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग, आज का मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, ये मैं पिछली बार डिटेल में कर चुका हूँ। तो हमारी होम्योपैथी में इसके साथ रिलेटेड जो रूब्रिक्स हैं, डूम्ड बीइंग एक रूब्रिक आता है। डूम्ड, डूम्ड का मतलब होता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, के क्या बनेगा मेरा। तो इनमें हमारे पास जो है, जैसे फाटक में 17 दवाइयां हैं जिसमें मर्क और सीपिया मेन दवाइयां हैं, बट बोरिक में इसमें 15 मेडिसिन है, 15, जिसमें लीलियम टिक, प्लेटिन और वेरेट्रम मेन मेडिसिन है, वाइल बीबीसीआर में सिर्फ 6 दवाइयां हैं। तो हर एक रेमेडी ने, तो अब जब मटीरिया मेडिका में जाते हैं और नई रिपर्टरीज देखते हैं, जैसे ये कंबाइंड रिपर्टरी है जो कैंट रिपर्टरी की अपग्रेडेशन है, उसमें 37 दवाइयां लिखी गई हैं, जिसमें लेक्सिस, लिलियम टेक, वेरेट्रम, स्टेफिसिगेरिया, तो उसके आगे सब रूब्रिक्स हैं। जैसे मॉर्निंग में अगर ये विचार ज्यादा है तो सोराइनम दवाई है, रात में आए तो अक्लकेरियार्स दवाई है। उसको ऐसा लगे कि मेरे को अपना विश्वास, मैं पाठ पूजा नहीं करता हूँ, मेरा पाठ में मन नहीं लगता है, भगवान की भक्ति में मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं अपना विश्वास कहीं भगवान के ऊपर मेरा डोल रहा है, तो ये दवाइयां हैं। उसको नर्क से डर लगता है तो प्लेटिना दवाई है। पीरियड्स के दौरान ये फीलिंग ज्यादा आती है तो सल्फर और वेरेट्रम दवाइयां हैं। एक्सेसिव रिलीजियस स्क्रूपलस है, वो बहुत ज्यादा उसी तरफ के ऊपर सोचता है, तो स्टेफिसिगेरिया और सल्फर मेन रेमेडीज हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसको साल्वेशन, वो मुक्ति के लिए सब गंवा चुका है, तो उसमें औरम मेन मेडिसिन है। और उसके साथ अगर उसके सेक्सुअलिटी हो तो लिलियम टिग और ऑरिगेनम दवाइयां हैं। प्री डेस्टिनेशन में उसके एक विचार पक्का बैठ गया उसके मन में तो लेक्सिस दवाई है। सुबह उठने पे ये डिल्यूजन होता है तो एस्कुलस दवाई है। तो इस तरह अलग अलग दवाइयां हैं जिनको मैंने, तो जब किसी बंदे के अंदर ये मोक्ष का विचार, मुक्ति का विचार, सब बर्बाद हो जाएगा तो मेरे को कौन बचाएगा, ये विचार आता है, तो कई बार ये विचार सीधा हमें नहीं मिलता है, वो रूब्रिक अलग अलग रूब्रिक की फॉर्म में मिलता है। जैसे इस विचार के कारण कोई बंदा बैठने और मेडिटेशन ज्यादा करने लग जाता है, या जो जो दान पुण्य ज्यादा करने लग जाता है, चैरिटी,
या खुद के ऊपर विचार मनन ज्यादा करने लग जाता है, या धार्मिक प्रवृत्ति उसकी बननी शुरू हो जाती है, या वो भगवान को या अपने इष्ट को बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की अवस्था में रहने लग जाता है उसका मन, या उसको ये अगर सही गलत, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ पाप तो नहीं हो गया, मेरे को प्रायश्चित करने की जरूरत तो नहीं, ये आ जाता है। तो छोटी छोटी बातों को वो बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। उसका ध्यान ज्यादा जो शुच और जैसे हमने कोरोना में देखा भी, कुछ झूठा तो नहीं, कुछ जम तो नहीं, जैसे हम कुछ धार्मिक वो कर्म कांड होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि आपने खाना बनाना है तो उससे पहले जो चूल्हे की पूरी, आपकी रसोई की पूरी सफाई करते हैं। कोई आना नहीं चाहिए, कोई निम्न जाति का, कोई शूद्र जाति का ना मेरे को टच कर गया हो, या कोई जानवर ना निकल गया हो, या कोई सर्प वगैरह ना आ गया हो। तो ऐसे विचार बहुत स्ट्रांगली आते हैं। या फिर उसमें तो कई लोगों में ये विचार आता है तो उनको ऐसा होता है कि हम तीर्थ यात्रा करें, वो भ्रमण पे निकल जाते हैं। या बेनेवोलेंस में अपना, आप शरीर का कोई अंग काटना, अपने शरीर को तसीहे देना, या दूसरे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना, या सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई प्रेत आत्मा या कोई अच्छी आत्मा प्रवेश कर गई है, उसको आवाजें सुनने लग जाती हैं। नशे की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है, वो खुद को हार्म करने की तरफ, सुइसाइड की तरफ उसके विचार चलते हैं। म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, या वो सेक्स से इनकॉन्टिनेंस मतलब सेलिबेसी की तरफ चला जाता है, वो अपने क्रोध को दबाना शुरू कर देता है, या अपोजिट सेक्स से उसको नफरत होती है, या कई बार कई लोगों को इन विचारों के साथ अहंग भाव आ जाता है कि मैं ज्यादा आ जाती है हमें। तो ये टॉप दवाइयां हैं जो इसमें काम आती हैं। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया कि अगर कोई बंदा सैल्वेशन की, उसको एंजाइटी है, मोक्ष की चिंता है, और वो हेल्पलेस फील करता है और फिर प्रे करता है, कॉमन कॉम्बिनेशन, तो उसमें हमारे पास जो दवाइयां पल्सेटिल, आर्सेनिक और स्ट्रेमोनियम है। इसी तरह अगर वो उसको मोक्ष की चिंता है, वो धार्मिक हो जाता है और बहुत ज्यादा पूठा पूजा पाठ और ध्यान में उसका मन लगने लग जाता है, तो अलेकेसिस, सल्फर, ऑरम, मिजेरियम, स्टेफिस इग्निशिया, थूजा, ये दवाइयां हैं। अगर उसको मोक्ष की चिंता है और वो तीर्थ यात्रा की तरफ उसका ध्यान बढ़ जाता है, तो हमारे पास लेक्सिस, वेरेट्रम, स्ट्रेमोनियम, ओरम, कैलकेरिया, नक्सोम का इग्नेशिया, प्लेटिना दवाइयां हैं। इसी तरह अगर उसको मोक्ष की चिंता के साथ साथ वो उसकी प्रवृत्ति जो है फिलोसफिकल हो जाती है, तो सल्फर और लेक्सिस दवाइयां हैं। इसी तरह अगर वो उसको एंजाइटी, साल्वेशन और वो परोपकार की तरफ उसका ध्यान ज्यादा आता है, तो ये दवाइयां हैं। ठीक है। तो एक मैंने केस प्रेजेंट किया था कि एक लड़की थी, उसके 13 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हुए, 3 साल हो गए उसके पीरियड, सिर्फ 6 महीने पीरियड आए और उसके बाद बंद हो गए। तो उसकी हिस्ट्री जब ली गई तो उसमें यह है कि बचपन में उसके मामा जी के बेटे ने, उसके कजन ने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, तो उससे बात उसको लड़कों से डर लगने लग गया, और उसने लड़कों को बहुत ज्यादा अवॉइड करना शुरू कर दिया। और इस डर में कि मैं, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं पापी हूँ, तो उसने अपना ज्यादा टाइम प्रेयर में और धार्मिक भजन और कथा सुनने में लगाना शुरू कर दिया। हर टाइम रोते रहना उसने, हमेशा उसके दिमाग में जो पाप पुण्य की बात चलती रहती थी, और वो बार बार हाथ धोती थी। रिलीजियस ओसीडी होती थी कि भगवान को मैंने कहीं गाली तो नहीं निकाल दी, भगवान मेरे को माफ करेंगे नहीं, नहीं मैं दुष्टा हूँ, मैं पतिता हूँ, ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आते थे। और हर टाइम अपनी मदर के साथ चिपकी रहती थी, कभी भी अकेले बाहर नहीं जाती थी। और उसको, उस वजह से उसके बहुत अच्छे टीचर थे, पर वो सिर्फ इसलिए उनसे ट्यूशन नहीं लेती थी कि वो मेल है, बिकॉज उनको एज ए होल मेल से डर लगने लग गया था। तो उसकी मदर ने बोला कि ये कभी बोलती कि जब कोई लड़के के बारे में मेरे को विचार आता है तो मेरे को वाइट पानी, सफेद पानी, लिकोरिया होने लग जाता है। तो उसके बाद उसने, ऐसा लगता कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया और भगवान जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये उसके थर्मल हॉट थर्स्टलेस थे। तो मैंने ये केस डिस्कस किया था, तो हमने जब ये इसके सिम्टम कंपेयर किए कि अपोजिट सेक्स के प्रति डर है, और जब वो लड़कों का विचार आता है तो साथ में लिकोरिया होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ लिकोरिया आता है उसको, उसको मोक्ष की तरफ बिल्कुल ऐसा कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, और हर टाइम वो प्रे करती थी। जब हमने ये विचार लिए तो हमारे पास दो दवाइयां आती हैं, पल्सेटिल और प्लेटिना। तो डॉक्टर हैनीमन ने फुटनोट 122 में लिखा है कि पेशेंट की जो
डिस्पोजिशन है वो बहुत मैटर करती है। तो प्लेटिना जैसा इसमें स्पिरिटरी कॉम्प्लेक्स या प्लेटिना जैसी एरोगेंस कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो हमने उसको पल्सेटिला दी। और पल्सेटिला में ये रूब्रिक जो सैल्वेशन से रिलेटेड है, और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। वो बच्ची का जो सिम्टम्स थे ओसीडी के, और उसकी जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, और उसकी जो ये जो इसकी एकदम एंग्जाइटी रहती थी, वो अपने आप को अनफिट करने लग गई थी दुनिया से, उसने विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, वो सब उसका नॉर्मल वापस आ गया। तो ये सिंपल सेटल के जो सिम्टम है कि हर टाइम रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, गिल्टी फील करते हैं, हर टाइम प्रे करते रहते हैं, और उसको ऐसा होता है कि हमारा कुछ अपने अफेयर्स के प्रति उनमें बहुत ज्यादा उदासी, और हर टाइम एक मूर्त की तरह बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, और हर एक को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रे करो। और उनके इसके साथ उनके कैटामेनिया और लिकोरिया जो फीमेल सिम्टम्स डोमिनेट करते हैं। तो हम यहाँ तक मैंने पिछली बार किया था। आज मैं एक यार नया केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं ऑडिबल हूँ? मेरे को सुन पा रहे हैं ना सब लोग? हेलो? यस सर, आप ऑडिबल हैं। हाँ ऑडिबल है सर, ऑडिबल है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई सर, दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्लियर आप आवाज आ बोलिए। रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज मैं दूसरा केस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये अल्जाइमर, ऑटो इम्यून अल्जाइमर्स का केस था। एक करीब 50 के साल के उम्र का आदमी था। वो उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, यहाँ पंजाब में रहता था, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी अपने गांव में। तो हुआ क्या कि उसके बच्चे बाहर सेट हो गए, तो उसके घर में एक पोते का जन्म होता है, और पोता जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बेटे की इच्छा थी कि मेरे पापा हमारे साथ आके रहें। तो जो हमारा बच्चा है, जो हमारा बेटा है, उसको अपने दादू का प्यार मिले। तो इसलिए उसने इंसिस्ट किया अपने फादर को कि आप छोड़ो, आपको आपकी जो कनाडा में लाइफ बहुत अच्छी है, तो आप इधर आ जाओ। तो जैसे ही वो कनाडा शिफ्ट हुआ, उसके बाद उसको अल्जाइमर जैसी सिकनेस स्टार्ट हो गई, भूलना शुरू हो गया, उसको ओरिएंटेशन खत्म हो गई, और उसका जो वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाता था, एक तरह से बेड रिडन हो गया, उसकी फिजिकल मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होने, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। तो उसके साथ उसमें क्या हुआ कि उसमें जो आत्महत्या करने की, सुइसाइड की डिस्पोजिशन आ गई। पर उसकी सुइसाइडल थॉट्स ऐसी थी कि मेरे को जीना नहीं है। अपने बेटे को बोलता था कि मेरे को जाके ना कोई इंजेक्शन लगवा दो, मेरे को नहीं जीना, मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मेरे को ना। और यहाँ के आके वो हर टाइम भगवान का सिमरन करता रहता है। तो और भगवान से ये पूछता है कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कितनी वहां पे इज्जत थी, इतना अच्छा भला मेरी वहां मानता थी, हमारे घर में इतने इतने बड़े मंत्री आते थे, और अब यहाँ मैं आके एक डिपेंडेंट सा, एक दूसरों के ऊपर निर्भर होके रह गया हूँ। जब मैं इंडिया में था तो मैं अपने वहाँ लोकल टेम्पल में वहाँ का प्रेसिडेंट था। तो पाठ जो पूजा पाठ तो हम लोगों को इतना करवाते थे, हम इतना दान पुण्य करते थे। अब यहाँ तो ये सब छूट गया मेरे पास आके। तो अब तो मेरे को लगता है कि मैं क्या करूंगा, नर्क में ही जाऊंगा, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। उसका बेटा बोलता है कि जो भी इनको बोलो भूल जाते हैं। बट एक इनका सिम्टम उसने मेरे को बताया, कहते हैं हम अगर इनको बोल के जाएंगे कि पापा फ्रिज में खाना रखा है, बेटे को खिला देना, पापा हम इतने बजे आएंगे, या कपड़े धोने मशीन बंद करनी है, ऐसा मगर वो ओरल कमांड से के जाते हैं तो वो उसको याद नहीं रहती है। बट अगर हम उसको लिख के देके जाते हैं कि ये पेपर पे लिख दिया है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये आएगा, इतने बजे, तो वो उसको याद रह जाती हैं। तो ये बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम था। तो जब मैंने उनको रिपोर्टराइज किया कि डिल्यूजन बीइंग डूम्ड, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करेगा। उसके उसका मरने की जो इच्छा है, बट उसमें हिम्मत नहीं। वो कहता है मेरे को इंजेक्शन लगवा दो, मैं खुद नहीं करूंगा। और जो उसने सुना होता है उसकी उसके प्रति मेमोरी नहीं है, सिर्फ लिखा उसको याद रह जाता है। तो जे जब सिम्टम डाले तो हमारे पास सल्फर और प्लेटिना दो दवाइयाँ आई। तो जब मैंने प्लेटिना का मेटीनिया मेडिका रीड किया, तो प्लेटिना पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो एक विशेष पुरुष है, क्योंकि प्लेटिना की ये सिम्टम है कि वो उनको हमेशा ये लगता है कि हम आम आदमी नहीं हैं, हम विशेष हैं, और हमारे ऊपर किसी ऐसी बाहरी सुपर ताकत का कंट्रोल है जिसके कारण हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जितने ये गॉड मैन होते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं जो लोग, या ओझा टाइप लोग होते हैं, या पॉलिटिकल लोग होते हैं, या रिप्यूटेड लोग होते हैं, इनमें भी ये होता है कि वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, हमारी मानता होनी चाहिए, हमारी पूजा प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
तो प्लेटिना इस तरह क्या, प्लेटिना का गुड और बैड का डेफिनेशन ये होता है कि जो लोग उनके साथ सहमत हैं, जो उनकी बात मान जाते हैं, जो उनकी बात को तवज्जो देते हैं, जो उनकी बात को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए वो अच्छे लोग हैं। और जो उनकी बात को नहीं करते, वो सबसे बुरे लोग हैं। वो उनको जो है उनको नर्क भी नहीं प्राप्त होगा, तो वो उनको तो नर्क में डाल देना चाहिए। तो उनके लिए कोई धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा उनकी अपनी वाणी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और प्लेटिना जो है कि उनकी जब एम्बिशंस पूरी नहीं होती तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ बुरी आत्माएं जो हैं वो मेरा सर्वनाश करना चाहती हैं, और इससे उनको डर लगता है और कि अब हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और वो ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर, प्रेत आत्मा मेरे ऊपर प्रभाव डाल देगी। तो इसी तरह वो उस बुराई के साथ एक जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि जैसे क्राइस्ट ने या बड़े बड़े महापुरुषों ने बुराई के साथ जंग किया इस संसार का उद्धार करने के लिए, उसी तरह वो खुद को एक बहुत बड़ा पुरुष मानने, युग पुरुष मानने लग जाते हैं। और ये ऐसा करते हैं कि वो उसके कारण फिर वो टेम्पटेशंस करते हैं, दूसरों को बोलते हैं, वाणियां करते हैं, दूसरों को श्राप और आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, दूसरों को उनके कर्मों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्लेटिना बिहेवियर जो देखते हैं हम पेशेंट में। और फिर जब उनके अनुसार चीजें नहीं चल रही होती हैं तो उनको लगता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा, तुमने अपने बच्चे के साथ ये क्या किया, मैं इतना आपका विशेष बच्चा हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो फोरसेकन फीलिंग है वो भगवान के प्रति भी हो सकती है, परिवार के प्रति भी हो सकती है, अपने मित्रों के प्रति भी हो सकती है। और उसके कारण वो क्या करते हैं कि जब उनको ऐसा फील होता है तो वो सबसे अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रूब्रिक है, दे फील वेरी estranged फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन, तो सबसे अलग थलग। क्योंकि प्लेटिना में हमारे पास एक रूब्रिक है ना, कास्टिंग ऑफ द पीपल अगेंस्ट देयर विश। तो जो उनके साथ सहमत नहीं होते, जो उनको वो बुरे लोग मान के उनके साथ बातचीत करना ही छोड़ देते हैं। तो इन जो निराशा के पलों में ये जो दवाई है वो सुइसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और वो उस सुइसाइड में से क्या करेंगे कि मेरे को नहीं, खुद को खत्म नहीं करना, बल्कि मेरे को मार दो, मेरे को मारने का तो दे, और उनको मदद की जाए। मेरे एक मित्र थे, मेरे को उनका फोन आया, कहते डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो, मेरी एक मदद करोगे। मैं कहा बताओ भाई, तू मेरा बचपन का दोस्त है। कहता है मेरे को कोई ऐसा तरीका बता या मेरे को कोई ऐसी दवाई दे दे, मैं आता हूँ, मेरे को इंजेक्शन लगा दे, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मेरी बीवी अब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, तो मैंने सारी उम्र इनके लिए किया है, तो मैं ये दिन देख नहीं सकता। बस मेरे को तू किसी तरह मार दे, मैं तेरा परोपकार करूंगा, तेरे को उसके लिए कुछ चाहिए ना, पैसे चाहिए कुछ चाहिए, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। तो प्लेटिना के दिमाग में ऐसे विचार चलते हैं। शंकरन मेटेरिया मेडिका में लिखा है कि प्लेटिना पेशेंट जो होती हैं उसको ऐसा लगता है मेरा सब कुछ विशेष है। तो एक रूब्रिक भी है, टू एक्सक्लूसिव। उनको लगता है कि उनकी बात, जो वो कुछ अलग बात कर रहे हैं, उनकी बात में ज्यादा वैल्यू है, उनकी बातें स्पिरिचुअल हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और अपने आप को थोड़ा दूसरों से लंबा और बड़ा महसूस करते हैं। और से उसी टाइम पे, उसी सेम टाइम पे उनको ये लगता है कि वो बहुत स्पेशल है और बहुत रेयर है। तो ऐसे करते हैं कि मैं, पूरी दुनिया मेरे लायक नहीं है, ये दुनिया मेरे रहने लायक नहीं है। लोगों के मेरे साथ, लोग मेरे विचारों को समझते ही नहीं है, लोगों की सोच ही बड़ी छोटी है। मतलब उनको अब वो ये नहीं कहते मेरी सोच बड़ी है, कहते लोगों की सोच ही बड़ी छोटी है। तो ये कंटेम्पचुअस आ जाता है रूब्रिक। जैसे कुछ बहू है, वो शादी करा के आई है किसी गरीब अमीर परिवार से थोड़े गरीब परिवार में, या बड़े शहर से थोड़े छोटे शहर में आ गई, तो वो लेगी मेरे ससुराल वाले तो अनपढ़ जाहिल हैं, इनको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, हम तो बहुत पढ़े लिखे थे, हमारा तो परिवार बहुत उच्च था। और ये तुच्छ लोगों में उच्च और तुच्छ का विचार, उच्च जाति नीच जाति, तो ये प्लेटिना के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो इसको हम रूब्रिक लेते हैं कंटेम्पचुअस। जब किसी को नीचा दिखाते की बात की जाती, कोई पर्सन ऐसा बोले कि तू, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तू बेकार आदमी है, तू तो तुच्छ प्राणी है, तो ये प्लेटिना की फीलिंग है, इसको कंटेम्प्ट बोलते हैं, किसी को नीचा दिखाना। तो इसी तरह उनका किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बन पाता। और जो लोग उनको जैसे ये नोबल मेटल है प्लेटिना, इसीलिए बोले क्योंकि प्लेटिना रेडली किसी और मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, इसका ऑक्साइड बनाना बहुत मुश्किल है। तो गोल्ड से भी ज्यादा ये हार्ड मेटल है टू फॉर्म द
कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वीन येट बीइंग अलोन। जैसे कोई रानी है तो उसको लगता है रानी तो मैं एक ही हूँ पूरे देश में, बाकी सब मेरे दासियां हैं, मेरे जो एम्प्लॉइज हैं मेरे से नीचे, मेरे बराबर का कोई नहीं है यहाँ। तो दैट इज अ प्लेटिना फीलिंग। एम आई राइट? यहाँ तक किसी को कोई वो तो नहीं है प्लेटिना और पल्सेटिला के बारे में, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? आप टाइप कर सकते हैं, यस टाइप कर सकते हैं, तो मेरे को पता चले कि सब मेरे साथ हैं। हाँ जी, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। सब सो गए क्या? हेलो। नहीं सर। कंटिन्यू कीजिए, हाँ सब सुन रहे हैं सर जी। मैंने सर बहुत बेसिकली लास्ट का 10 मिनट क्वेश्चन आंसर का ही होता है, इसलिए फिर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं क्या, कहीं मैं बहुत बोर कर रहा हूँ, सब सो गए? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक। तो अगला केस जो है वो एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस है। ये एक बच्ची है, जवान बच्ची है। ये हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, बड़े रिमोट रिमोट एरियाज होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, सिर्फ 50-100 लोगों का गांव होता है। तो ये बच्ची जो है, इसके जो दादाजी हैं, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी, इसको लाया गया मेरे पास। कहते कि इसको कोई भूत प्रेत चिमड़ गए। तो स्टोरी ये थी कि इसके दादाजी तो वो जिला स्तर के बहुत बड़े अफसर थे किसी खास विचार विशेष डिपार्टमेंट में। तो ये वो अपने दादाजी के बहुत नजदीक थी और वो उसको बहुत बहुत प्यार करते थे। और वो उसके दादाजी जो थे वो बहुत इज्जतदार आदमी थे उस इलाके के। जो मंत्री, बड़े बड़े जो गुरु लोग, धार्मिक लोग थे, उनके घर आते थे। जब भी आता था उनके गांव में कोई भी बाहर का आदमी, तो इन्हीं के घर में उसका डेरा होता था। इनका घर सबसे सुंदर, सबसे बड़ा था। तो इसके दादाजी की बहुत मान्यता थी। तो इनके गुरु भी इनके पास आके ही रहते थे। तो जब उसके दादाजी की मौत हुई तो वो लड़की को एकदम धक्का लगा, बहुत ज्यादा उदास हो गई। और उसी उदासी में वो इतनी डीप उसमें चली गई कि उसको हेलुसिनेशंस होने लग गए। और उसने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया कि उसमें देवी की चौंकी आती है। तो लोगों का फ्यूचर बताना उसने, ठीक है, लोगों को श्राप देना, लोगों को आशीर्वाद देना, जो उसका कहना नहीं मानना उसको ऐसे करना। तो वो ऐसा बोलती थी कि मेरे दादाजी की आत्मा, उनको तो मुक्ति मिल गई है, अब उन्होंने मेरे को भी ये वादा किया है कि अब मैं तुमको भी इन सब जन्म मरण के मौत निकालूंगा। तो तेरे को मैं पहले ही निकाल चुका हूँ इसमें है। अब तूने इस संसार का भला करना है लोगों को, उनके तो उन्हें किसी की चीज गुम हो जानी, किसी ने कुछ करना, तो जिन लोगों से इसकी नहीं बनती थी तो इसने ऐसे ऐसे बिहेव करना कि अब मेरे में चौंकी है तो सब मेरे को मत्था टेको, मेरे को फल अर्पण करो। कई बार बोलती थी मेरे खून निकाल के मेरे माथे पे तिलक लगाओ कभी। तो ऐसा उसने ऐसा कर दिया। तो वो कहती थी कि मैं एक महान आत्मा बन गई हूँ और मैं दूसरों को मुक्ति दे सकती हूँ। तो उसने ऐसा बोला कि कुछ बुरी आत्माएं हैं और भूत प्रेत हैं जो मेरे हमेशा मेरे मेरे दरबार में रहते हैं, और मैं जो उनको बोलूंगी वही कर देंगे, वो किसी का नुकसान भी मैं कर सकती हूँ। तो लोगों ने उसे डरना शुरू कर दिया। तो वो कहती कि जो भगवान शिव हैं वो मेरे मेरे कंधों पे हमेशा हाथ रखते हैं, मेरे सर पे, और उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी ताकतें दी हैं कि मैं पूरे संसार को नष्ट कर सकती हूँ। तो उसकी जब ऐसा बोलती थी तो उसकी आवाज बदल जाती थी। और कई बार तो वो हालांकि वो 14-15 साल की लड़की थी, उनके गांव में कोई इंग्लिश पढ़ाता नहीं था, बाकी बच्चे को नहीं आती थी, बट ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाती थी उस डिविजनल स्टेट में। और उसके उसे वो तब से वो उसने रात रात भर बैठे भजन बंदगी अपनी पाठ पूजा प्रतिष्ठा में लगे रहना। तो लोग भी उससे डरने लग गए। और बीच में कई बार उसको ऐसा दौरा जैसा पड़ता था कि जो भी आता था उसको उठा के चीज मार देती थी, कर देती थी। तो अभी वो कह रही थी कि मेरे नाम पे एक मंदिर बनाओ, उस मंदिर में पूजा होनी चाहिए और मेरी मूर्ति लगवाओ वहां पे। तो मैं, तो मेरे को तो मोक्ष मिल चुका है, तो मेरे जो मेरी पूजा करेगा उसको भी मोक्ष मिल जाएगा।
तो अगर हमने भी उसको जब रिपर्टराइज किया तो वो मल्टीपल, बिकॉज एक टाइम पे वो एक लड़की होती थी बड़ी डरपोक सी, अंधेरे से डरने वाली, और दूसरे टाइम जब उसमें कुछ ऐसी आत्मा आ जाती थी तो वो अपने आप को बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी, उसकी आवाज भी बदल जाती। तो इसको अगर हम ऐसा कोई हमें मिलता है तो हम उसमें ये रूब्रिक ले लेते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटीज पोजेस्ड बाय एज इफ बाय स्पिरिट्स। तो इसमें दवाइयां हैं। एंजाइटी सैल्वेशन हुआ तो उसको मुक्ति की बात करती थी वो, और जब उसको डिलीरियम होता था तो वो फॉरेन लैंग्वेज में बात करती थी। तो स्ट्रेमोनियम मेडिसिन जो है उसकी इंडिकेटेड रेमेडी थी। स्ट्रेमोनियम क्या होता है, इसको आम भाषा में हमारे इधर नॉर्थ में धतूरा बोला जाता है। तो ये जब जैसे कल शिवरात्रि है तो इसमें क्या करते हैं कि धतूरे का जो है वो जो कांटे वाला फल होता है वो शिव जी की मूर्ति के आगे रखा जाता है। तो ये माना जाता है कि जब जो शिव जी हैं नीलकंठ, उनको माना जाता है कि उनका गला जो ब्लू रहता है और उसका कारण पॉइजन होता है, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष जो निकला था और उसको उसको कोई और नहीं सहन कर सकता था, तो शिव जी ने संसार को बचाने के लिए उस विष को ग्रहण कर लिया था। तो वमन पुराण के मुताबिक जो धतूरा है वो भगवान शिव की छाती में से पैदा हुआ जब उन्होंने ये वाला पिया जहर। तो वो इसलिए धतूरा भी जहरीला, एक पॉइजनस टॉक्सिक प्लांट है, बहुत कड़वा रहता है ये। तो उसके जो फ्रूट और फ्लावर होते हैं वो लॉर्ड शिवा को शिवरात्रि के दिन चढ़ाए जाते हैं। और अपने और उसमें ये सिंबोलिज्म ये है उसका कि जैसे ये कड़वा है, जहर है, तो हम अपने अंदर की सारी ईर्ष्या, द्वेष और बुरी भावनाएं जो है वो हम शिव जी को अर्पित करते हैं, और वो हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो जो स्ट्रेमोनियम के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत रिलीजियस लुक वाले होते हैं। पायस मैंने पवित्र, शुद्ध, अपने आप को शुद्ध मानते हैं। हर टाइम प्रे करेंगे, बहुत बेचैन, रातों को बेचैन रहेंगे, बिकॉज अंधेरे से डर लगता है, बट जब वो धार्मिक हो जाते हैं तो वो उस डर को छुपाते हैं। और वो जब बात करते हैं उनकी टॉक बहुत एनर्जेटिक रहती है, जब वो बात करते हैं ना तो ऐसा प्रभाव कर देते हैं, दूसरों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं। तो उनकी जो टॉकिंग है वो बहुत इंस्पायरिंग होती है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, और वो अपनी मुक्ति की बातें बहुत करते हैं, चिंतित तो रहते हैं इस चीज को लेके। और जब उनको गुस्सा आता है तो वो दूसरों को मारना, काटना, और वो कन्वर्जन आते हैं उनको, उनको ऐसा दिखता है। और यह जो स्ट्रेमोनियम होता है, ये मैंने उस दिन ये बताया था इंग्लिश लेक्चर में कि बहुत इनको साइज का, जैसे बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं ना, तो जैसे एक छोटी चीज है उसमें बड़ी चीज डालने की कोशिश करेंगे, मतलब साइज ऑफ सेंस ऑफ साइज नहीं डेवलप होती, बड़े हो जाते हैं बट उनको ये नहीं पता चलता कि इस होल में, और शेप और साइज का उनको हमेशा भ्रम रहता है। छोटी चीज उनको बड़ी दिखती है, बड़ी चीज उनको छोटी दिखती है, तो ये परसेप्शन ऑफ साइज स्ट्रेमोनियम का हमेशा रॉन्ग रहता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा बड़ा है, एक हिस्सा छोटा है, एक हिस्सा कट गया है, ऐसा। तो वो आत्माओं से बात करते हैं, दूसरों को, जैसे हमने इस लड़की में देखा, दूसरों को बहुत उपदेश देते हैं, हर टाइम प्रे में लगे रहते हैं, हर टाइम उनके हाथ में माला रहेगी और जपते रहेंगे, और बहुत बहुत बातें करते हैं, और अजीब अजीब कई बारी बातें करते हैं, बीच में हंसने लग जाएंगे, ताड़ी मारेंगे, और सेक्सुअलिटी उनकी बहुत हाइटेंड रहती है। तो ये स्ट्रेमोनियम के सिम्टम्स हैं। जैसे साल्वेशन एंजाइटी में पड़ी है, इसके देखो पल्सेटिला हमने दी थी, वेराट्रम दी थी, तो उनके बराबर पड़ी है यहाँ पे। तो उनको एंजाइटी कंसाइंस रहती है, उनको लगता है सब बर्बाद हो जाएगा एक दिन। इंट्रोस्पेक्ट मनन बहुत करते हैं, और अपने अंदर जो सैल्वेशन एंजाइटी उनको बहुत रहती है, प्रे बहुत करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो साधु लोग, अघोड़ी लोग, वो नांगे लोग हैं, जो नांगे बाबा हैं, या जो अपने शरीर पे राख मलते हैं, तो ये सब लोग हो सकता है स्ट्रेमोनी में। बिकॉज आप बोलते हैं कि ये बहुत पहले डर था, डर को खत्म करने के लिए ये जो क्रीमेशन ग्राउंड्स में रहेंगे, कब्रों में ज्यादा घूमेंगे, ऐसे लोग हर रिलीजन में, या सिमेट्री के आसपास घूमेंगे, तो ये ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बहुत विविड फैंसीज होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी का साया है, और वो अपने आप को कमजोर मानते हैं और फोर्सिकन बहुत फील करते हैं। तो ये सिम्टम्स सैल्वेशन से रिलेटेड हमें मिलते हैं। अगली जो दवाई है वो है कैलकेरिया का।
किलकेरिया का हमें पता है कि एक बहुत इनसिक्योर्ड रेमेडी है। वो अपने शेल में रहना चाहती है और उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई ऑब्जर्व ना करे। वो अपने आप को, अपनी एंजाइटी को हमेशा छुपाना चाहते हैं। तो अगर हम अपने ऐसे, मेरे पास काफी सारे केसेस है, बिकॉज कलकेरिया का जो होते हैं वो ज्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बिकॉज या तो उनको मनी सिक्योरिटी देगी या उनको रिलेशनशिप सिक्योरिटी देंगे। तो बहुत सारे जो कलकेरिया का लोग रहेंगे या कलकेरिया की अदर रेमेडीज के लोग रहेंगे, तो उनके घर में जैसे उनके पिताजी की मौत हो गई या कुछ जो स्ट्रॉन्ग उनका डोमिनेटिंग फिगर था जिसके पीछे वो हमेशा छुप के जिसके क्लिंग करते थे, तो उसके बाद उनको लगता है कि अब हमारा कोई नहीं है, तो वो भगवान की तरफ उनका विचार हो जाता है। तो वो अकेले की बजाय वो अपनी उस सिक्योरिटी को, जो गॉड फिगर में, भगवान की पूजा में, भगवान तो हमेशा साथ देते हैं, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ के जाते हैं, भगवान आपको उस अवस्था, उस मुसीबत से भी बचा सकते हैं जहाँ पे कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो ये विचार उनके अंदर इतने इतने स्ट्रांग रहते हैं कि वो अपने आप को दुनिया से ज्यादा सिक्योर्ड भगवान की शरण में महसूस करते हैं। तो पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि कैलकेरिया की एंग्जाइटी आर्सेनिक की एंग्जाइटी होती है। आर्सेनिक बहुत मूव करता है इधर से उधर, इधर से उधर। पल्सटिला भी बहुत शोर मचाएगा। बट आज कलकेरिया का पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आएगा तो ऐसे बैठा रहेगा, आपकी सारी बातें सुनेगा। वो ज्यादातर उसके साथ में कोई आया होगा, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या उसके फादर या कोई फ्रेंड, तो वो उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इसकी बीमारी का क्या हुआ। और अंत में वो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना। तो वो खुद बात नहीं करेंगे, खुद अपनी उस एंजाइटी को कंट्रोल करने में सारा जोर लगा देंगे। साथ में जो बंदा आया होगा, उसके बच्चे हैं, अगर आप उससे सवाल करते हो या वो आपके कैबिन में आएगा तो उसको लगेगा कि तो मम्मा के कान में बात करेगा। आप उससे सवाल पूछोगे, हाँ बेटा कैसे हो, आप क्या करोगे, आपने बड़े होके क्या बनना है, तो अपनी माँ के कान में बात करेगा, मम्मा उनको बोल दो। तो उसको उसको किसी के पीछे छुपना पसंद रहता है, वो उस किसी का सहारा चाहिए होता है कलकेरिया का आपको। तो इनमें एंजाइटी बहुत रहती है, साल्वेशन की एंजाइटी बड़ी रहती है। तो जिसके कारण वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जो जो धार्मिक के मूल विचार हैं धर्म के, उनके प्रति बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। तो जो छोटा बच्चा भी होता है, जैसे वो संडे स्कूल में या मंदिर गया, कुछ कथा चल रही है, राम भज भगवत कथा चल रही है, कहीं और कोई विचार, किसी डेरे में किसी गुरु जी के पास जाएगा, तो वहां से वो आने के बाद सवाल करेगा कि मम्मा हम सब मर जाएंगे एक दिन, हमारे मरने के बाद क्या होता है, लोग मर के कहाँ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है जब, तो ऐसे ऐसे सवाल उनके बच्चों, आप बोलोगे इतना छोटा बच्चा ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। तो ये उनकी खास, उनका क्योंकि उधर उनका ध्यान जाता है और वो इसलिए वो रिलीजियस हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो वो तुम ना सुबह शाम उठ के भगवान जी का नाम लिया करो। तो उनको भगवान जी का नहीं पता, उनको ये नहीं पता रिलीजन, उन्होंने कुछ रिलीजन नहीं पढ़ा, बट वो अपनी रूटीन में बहुत पक्के हो जाते हैं। तो बिफोर दे अंडरस्टैंड रिलीजन दे बिकम रिलीजियस। कैंट ने अपनी लेक्चर्स ऑफ मटेरिया मेडिका में लिखा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है कि छोटी सी बच्ची बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, 8-9 साल की, और वो उदास रहने शुरू हो गई, उसके गंभीरता उसके चेहरे पे आ गई, और वो फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में कि संसार एक दिन, ये जो चल रहा है ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, और कुछ अच्छी आत्माएं हैं जो हमें बचा लेंगी, और हमें एक दिन सबको मर जाना है, तो इसलिए वो उदास रहती, पापा मम्मा भी एक दिन मर जाएंगे। तो वो इसीलिए फिर वो पाठ पूजा बाइबल या गीता या पाठ गुरबाणी का पाठ हर टाइम करते रहती है, उसके मन में ये सब चलता रहता है। तो ऐसे कलकेरिया के बच्चे होते हैं। और कलकेरिया आर्स जो है उसकी नाइट एंजाइटी, बिकॉज मिड डे मिड नाइट एग्रेवेशन होती है, तो पेशेंट इज एप्रीहेंसिव फ्यूचर के लिए, अपनी साल्वेशन के लिए, स्पेशली रात को। और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मेरी कभी मुक्ति नहीं होनी। तो वो, उनको जो खुशी वाले पल है वो उनको भी इंजॉय नहीं कर पाते, खुशी वाली चीजें में उनको खुशी नहीं देती। इसके बाद जो नेक्स्ट रेमेडी है दैट इज लिलियम टिक। लिलियम टिक जो दवाई है वो हमेशा सेक्सुअलिटी और मोरालिटी, रिलीजन और मोरालिटी, झूठ और बुरा, अच्छा और बुरा में फंसा रह जाता है। तो लिलियम टिक में जो है वो पेशेंट को ये टेंडेंसी होती है कि जो रिलीजियस फर्वर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, उनकी सेक्सुअल डिजायर है, ये बहुत बड़ा पाप है, पर उनको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर रहती है। और उनको ऐसा लगता है कि
वही अपने आप को, मेरे को ये त्याग देना चाहिए। और ये अपने आप में ये मेरे में बहुत बुरी प्रवृत्ति है कि मेरी काम की तरफ विचार जाते हैं। तो जो उनके काम की तरफ विचार जाते हैं, सेक्स की तरफ, तो अपने आप खुद को कोसने लग जाते हैं। तो इससे पेशेंट बहुत एंग्जाइटी में रहता है। मेरे पास एक पेशेंट थी, मैंने इंग्लिश सेशन में भी उसकी बात की थी, कि उसको अभी मेरे पास जब लाया गया तो उसको ओसीडी थी, बार बार हाथ धोने, भगवान के बारे में। वो कहती है, जब मैं अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठू, किड्स के साथ, मतलब उसके पोते की भी शादी हो चुकी है। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, तो एक तो उसको जब मीनार की हुई थी तब ओसीडी हुई, जब बच्चे हुए सर्जरी हुई तब ओसीडी हुई, एबॉर्शंस हुई, या अब पीनोपोज के बाद उसको ओसीडी के सिम्टम है, और जो अभी तक वर्स्ट होता जा रहा है। अभी उसकी 70 ईयर्स की एज है, बट वो इतनी एक्टिव है लेडी, हर टाइम फुर्ती में रहती है। वो कहती, वो सारे कहते हैं आप इतनी एज के हो, आपकी बहुएं थक जाती हैं, आप नहीं थकते। तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसने ये रिवील किया, डॉक्टर साहब जब मैं टीवी देखने या खाली बैठी होती हूँ तो मेरे मन में कामुकता के विचार आते, तो मेरे को इतनी शर्म आती है कि, तो बताओ कि मेरे पोतियों की शादी हो चुकी है, अब मेरे पाठ पूजा करने के दिन है, और मेरे को ऐसे विचार आते हैं। मैं टीवी देख रही होती हूँ तो मेरे को मन में सेक्स चल रहा होता है, तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग बात है। तो मैं इसलिए अपने आप को हमेशा बिजी रहती हूँ, भागती रहती हूँ, इतना थकना चाहती हूँ दिन में कि रात को मेरे को आराम से नींद आ जाए, मेरे अंदर में विचार ना आए। तो मेरे को जब ये विचार, काम के विचार, सेक्स के विचार आते हैं, तो मैं फिर अपने आप को कोसती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को हमेशा बिजी रखती हूँ। तो लिलियम टिक की जो मेंटेलिटी होती है वैसी होती है कि हमें इन चीजों में, हमें ये पाप है, जो सेक्स है वो एक बहुत बड़ा घोर अपराध है। तो हैरिंग ने लिलियम टिक के बारे में लिखा है कि वो अपनी साल्वेशन को लेके, अपनी मुक्ति को लेके हमेशा दुविधा में रहते हैं। तो उनको लगता है कि सब, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है, और उनके ये जो पापी विचार हैं, ये बुरे विचार हैं, और उसकी फैमिली को और उसको तबाह कर देंगे। अब तो इसलिए उस गुस्से में अपने बालों को नोच देती है, अपने वो फर्श पे रात और दिन चलती रहती है नंगे पांव, भागना चाहती है। और उसको अगर कोई कंसोल करने की कोशिश करे तो उसको और ज्यादा बुरा लगता है, और अपनी साल्वेशन को लेके बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, और उसके साथ उनको ओवेरियन और यूट्राइन कंप्लेंट आती है। और उनके जो रिलीजियस अफेक्शन होते हैं, वो उनको जब एक तरफ से उनके धार्मिक पाठ पूजा बहुत करते हैं, और दूसरी तरफ उनको सेक्सुअल फैंटेसीज, अपनी सैल्वेशन चिंता देती है। तो इस तरह वो लिबिडो को, अपनी सेक्सुअल डिजायर को फिर सप्रेस करते हैं। उनको लगता है कि सेक्स एक पाप है, तो अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने को भी वो बुरा मानने लग जाते हैं। तो इसलिए उनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होने जाती है। तो उनको लगता है कि पाप जो है ना, वो सेक्स बहुत बड़ा पाप है। तो ये जो उसके, ये जो विचार हैं, ये जो उसको दिखता है ये सब कुछ, तो वो बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है, इसलिए वो अपने आप को बिजी रखते हैं। तो अभी टाइम बता दीजिए, 10 मिनट रह गए हैं। हेलो। जी सर। क्या विचार है, आगे चलें या क्वेश्चन आंसर हाँ लें? सर, आगे चलिए, भी 10 मिनट है। नहीं, आप क्वेश्चन आंसर भी बोल रहे थे ना? सर आप 8 बजे तक का टाइम पूरा आपका आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। तो नेक्स्ट रेमेडी है वो कालीफॉस। कालीफॉस जो है ये थी, तो उनका ये डिल्यूजन रहता है कि उनके जो अच्छे दिन थे वो उन्होंने बुरे काम करने में बिता दिए। जो जब बजट बंदगी करने का टाइम था, जब अच्छे काम, तो मैं काम में लगा रहा, पैसा कमाने में लगा रहा, मैं लोगों के साथ गलत व्यवहार करता रहा, तो मैंने अपनी जो भगवान की जो कृपा थी उसको गवा दिया, और अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके कारण वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा और गिल्टी फील करने लग जाते हैं, और उससे उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, उससे उनकी जो नर्वस वीकनेसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और वो बहुत टची हो जाते हैं। कालीफॉस में है क्वर्लिंग विद फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और अंदर ही अंदर उनको ये चिंता खा रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगली दवाई जो है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम भी हमें मालूम है कि बहुत बड़ी एंजाइटी, एप्रिसिएशन एंजाइटी की दवाई है। जैसे
अर्जेंटम नाइट्रिकम, आप किसी रेलवे स्टेशन पे अर्जेंटम नाइट्रिकम को देखोगे तो एड़ियां उठा उठा के देख रहा होगा। ट्रेन, भाई ट्रेन तो उतने बजे ही आनी है, ट्रेन 12 बजे आनी है, तो ये सब सब 10 बजे ही स्टेशन पे आके बैठ जाएंगे। तो उनको चीजों को, उनका माइंड जो प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर में रहता है हमेशा। कल होने वाली बात, परसों होने वाली बात, मरने के बाद होने वाली बात, उनका दिमाग हमेशा उसमें रहेगा। तो एंटी अर्जेंटम नाइट्रिकम इज अ पर्सन हु इज वेरी इम्पेशेंट एंड ऑलवेज स्टेज अहेड ऑफ टाइम। जो अभी चल रहा है उसमें नहीं उन्होंने रहना, आने वाले समय में रहेंगे। तो उनको ये दुनिया की जो, ऐसा लगता है कि उनका जो मोक्ष मुक्ति है वो बस अब उसमें कोई उम्मीद नहीं रही। तो उनको बहुत स्ट्रेंज स्ट्रेंज विचार आते हैं। और जनरल मैट्रिक हम देखते हैं ना कि उसके बहुत विचार ऐसे होते हैं कि मैं निकल रहा हूँ, वो पुल के ऊपर से जा रहा हूँ, कहीं मैं छलांग ना लगा दूं, मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, कहीं मैं छलांग ना लगा दूं। तो ऐसे, तो वो दुनिया, और जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है उनको ऐसा लगता है कि दे आर बीइंग इग्नोर्ड। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको इस तक के आया नहीं बच्चा, मेरे को मिलने नहीं आया, हमें अब कोई प्यार नहीं करता, अब हम किसी काम के नहीं है, तो वो किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो रहे थे। मेरे पास अभी एक बच्ची पीसीओडी की चल रही कनाडा में, उसने नर्सिंग का कोर्स किया, क्रिटिकल केयर में आईसीयू में थी वो। बट उसको ये था कि मैं अगर मान लो किसी पेशेंट को अटेंड कर रही हूँ तो मेरे को जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया मैं उसकी जगह कोई और इंजेक्शन लगा दूंगी। मैं वो पेशेंट को है, जब जब मेरे को उसको जो उसका वैक्यूम करना है, उसके एक्सपिरेट करनी है उसकी म्यूकस, अगर मैं ना कर पाई तो, अगर उसका सारा जो है वो एक्सपीर जो लंग्स में चला गया तो उसको निमोनिया हो गया तो मेरे कारण मर जाए, या मैं अपना काम अच्छे से ना कर पाई, अगर मेरे कारण किसी पेशेंट की डेथ होगी तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा और मेरे को, तो इसके कारण उसने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। उसकी वो एंटीसिपेशन इतनी ओवर पावर कर रही है उसको कि वो काम के लिए अनफिट हो गई। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम गुड मैनेजर होते हैं, उनकी ये एंटीसिपेशन उनकी स्ट्रेंथ होती है। बट यही एंटीसिपेशन जब एक स्टेज से आगे निकलती है तो ये उनके लिए मुसीबत बन जाती है। इसी तरह अमेडोराइनम जो दवाई है उसमें बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन रहती है। उनको ऐसे लगता है कि हमारे से कोई पाप हो गया है, हम अब उस पाप में से कभी निकल नहीं पाएंगे। अब अर्जेंटम नाइट्रिकम और जलसीमियम दोनों दवाइयां हैं। जलसीमियम, और अगर हम एलन की नोट्स पढ़ते हैं तो दोनों में लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फियर है, बिफोर एन ऑर्डियल डायरिया होता है, कितने सारे सिम्टम कॉमन है। बट हम प्रैक्टिकली पेशेंट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे जलसीमियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम का? अर्जेंटम नाइट्रिकम ड्यूरिंग एंजाइटी, ड्यूरिंग एंटीसिपेशन हरीड हो जाता है, फास्ट हो जाता है, उसमें हाइपर एक्टिविटी आती है। इन कंट्रास्ट जो जलसीमियम रहता है वो जब भी उसको हरीड, जब भी उसको एंटीसिपेशन आएगी तो वो एक तरफ बन जाएगा। मसल्स डज नॉट ओबे द विल, हिलेगा नहीं, मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मेरे साथ बात मत करो, किसी को, अपने फ्रेंड को या किसी चीज को ऐसे जोर से होल्ड करके बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं। तो जलसीमियम को होता है कि मोशन है उसको, वो जो बड़ी मुश्किल से मैंने सब कंट्रोल करके बैठा हूँ अपनी एंग्जाइटी को, अगर मैं हिला तो सब बिखर जाएगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा खुद को। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम और जलसीमियम, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जलसीमियम फिजिकली और मेंटली डल हो जाता है जब उसको बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन होती है, वाइल अर्जेंटम नाइट्रिकम हाइपर और फास्ट हो जाता है। एम आई क्लियर? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? यस सर, यू आर क्लियर सर। ओके। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो अगली दवाई जो है आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम हमें पता है कि बहुत फास्टिडियस, बहुत इनसिक्योर रेमेडी है। तो उसको भी होता है कि मेरा, जो मैंने आज तक माया इकट्ठी की है, पैसा इकट्ठा किया है, सब लोग मेरे को लूट के ले जाएंगे, कोई भगवान ही है जो मेरे को बचा सकता है। आर्सेनिक ऐसे ही लोग होते हैं जैसे मधुमक्खी होते हैं ना, वो वैसे इकट्ठा करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, डिजायर मोर देन नीड, खर्चना नहीं है, बहुत माइजर रहते हैं। फिर जो इकट्ठा हुआ होता है उसको बचाने के लिए लगे रहते हैं। वो चाहे एनर्जी है, चाहे वो स्ट्रेंथ है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो उन्होंने जो पोजीशन बनाई है, उसमें उनको होता है कि हम और लेने और लेने और ले लेंगे, और फिर वो जो है उसको इकट्ठा करके रखें। इसी तरह वो धार्मिक विचारों में भी ऐसे होते हैं कि उनको जो साल्वेशन, उनके तो मेरे मोक्ष के लिए बहुत रिलीजियस स्क्रूपलस, मैंने छोटी छोटी बात पे बारीकी में जाके, कि अगर ये कर्म कांड करना है, अगर हमने पूजा करनी है तो घास का पत्ता राइट साइड रखना है, पानी लेफ्ट साइड रखना है, उसके ऊपर फूल रखना है, चावल इधर रखने हैं, चंदन का जो टीका लगाना है सिंदूर का वो इतना छोटा होना चाहिए। मतलब इतने ज्यादा स्क्रूपलस रहेंगे, इतने ज्यादा वो महीन बारीकी में जाएंगे कि दूसरा बंदा बोलेगा भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी एंजाइटी इतनी होती है।
तो उसको ऐसा लगता है कि अगर इस थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो अपना ये पूजा किसी काम की नहीं है, हमारी पूजा ये सफल ही नहीं होगी। तो उनको रिलीजियस डिल्यूजन्स रहते हैं, हमको लगता है कि सब बर्बाद हो जाएगा, उनकी साल्वेशन लॉस्ट है। तो वो हर जैसे कुछ उन्होंने धो के बर्तन रखा कि इसको इसके पास है, अरे ये भ्रष्ट कर दिया तुमने मेरा सारा आह्वान, ये सब अब दोबारा से करो। तो उनको ये कंटेमिनेशन का फियर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जो सारी रेमेडीज है, ये आप भी, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रेमेडी एज ए होल नहीं करा रहा हूँ। मैं उस रेमेडी के जो हमारे लिटरेचर में ज्यादातर ये एलेंस इंसाइक्लोपीडिया, हैरिंग, कैंट, इनके जो जो मेरे को उसमें से रिलेटेड रूब्रिक्स मिले हैं, या जो हमारी रिपोर्टरी में रूब्रिक में दवाइयां हैं, मैं उनको ज्यादा विस्तार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी बात रहने में कहने में सफल हो रहा हूँ। ये बहुत लंबा टॉपिक, अभी मेरे पास 30-40 स्लाइड्स और हैं, बट आज मैं चाहूंगा कि हम 4-5 मिनट अब क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि आज के बाद दूसरा लेक्चर भी मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर मक्कर साहब, मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, उनका सेशन है। मेरे को लगता है शायद वो ज्वाइन करने वाले ही होंगे अब। तो वो बहुत बढ़िया आदमी है, तो आप उनको भी जरूर सुनना। तो अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं, हमारे पास कुछ मिनट हैं बचे हुए। हाँ जी। किसी का सर से कोई सवाल है तो अभी हमारे पास 2 मिनट शेष हैं, प्लीज पूछें। या तो सबको सब कुछ समझ आ गया, या सबको किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, दोनों में से एक बात है। बहुत बोर किया आसानी सर? No, sir, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। it's a very, very, very interesting subject, sir. You really gave us a beauty of homeopathy, how to study homeopathy and how to win our homeopathy. It's something great, sir. वी हैव अ हैंड रेज। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर, अपने आप को अनम्यूट करके बोलें, बट हमारे पास 1 ही मिनट शेष है, तो प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा। समय समाप्त हो चुका है। समय समाप्त हो चुका है। राम प्रवेश जी अगले बार बोलिएगा, है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग के नेक्स्ट स्पीकर वेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा था मुकुंद जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपका सबसे अच्छा मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, और समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए। सो नाउ मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनीष जी, आप मीटिंग को क्लोज करिए। जी सर। डॉक्टर मुक्तिंदर सर, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत फ्रूटफुल था, काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं आपसे आगे भी निवेदन करूंगा कि आप ऐसे ही हिंदी सेशन पे आते रहें, एंड प्लीज डू कम टू इंग्लिश सेशन टू, एंड हम लोग को इसी तरीके से नॉलेजफुल बनाते रहिए। थैंक यू सर। इस तरीके से हिंदी सेशन समाप्त होता है, एंड ओवर टू द इंग्लिश सेशन। Thank you, Dr. Manish and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1284th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. SURJIT Singh, MAKKAR from veterinary field. Let us begin the session with 1 minute silence. Thank you all. Sir, whether our guest is joined or not, by I'm looking for that. I'm looking for that. any different name, iPad, there is an iPad. No, it is not iPad. Dr. Makkar, are you there in the meeting? Please raise the hand so that we can identify. Dr. Makkar, No, can we see you?
sir. No, I'm just trying to call him now. अरे डॉक्टर मक्कड़ होते तो इतनी देर चुप नहीं रहते, वो आ जाते। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा बात बोला सर। if sir, please confirm the participation. I think now I have enabled all of you to talk. If there is our guest, please you can talk now, sir. I think. Anyway, we have a big day here because Professor Dr. Mukendra Singh has delivered a wonderful session in our homeopathic Hindi session. But as you all know that there are 3 sessions in our. He's joining. I have talked. He's trying to join. Yes, sir. Dr. Ganesh is trying to join. Yes, sir. Then only one sir has joined. I will introduce, make my introduction. Usually he's always in time, but this time he's late. No problem, sir. You can wait. Muktinder sir, have you ever treated this anyone from animal kingdom? See, me and Dr. Makkar are very close friend, and we usually share the cases, and we are very soon coming up with some educative, great educative stuff. Okay, So, sir. yes, I have many experiences with horses and poultry, but Dr. Makkar is a super specialist in that. He Yeah, will be sharing his knowledge. I know him. Yes, sir. Yes, sir. You can say something about Dr. Makkar. Dr. Makkar, you know, he's very lively person, and then he used to. I say, whenever Makkar is present in the meeting, the things become very vibrant. Sir, He's vibrating personality. Sir, he is the one who is from a medical background, veterinary graduate, but he has done engineering also. And he is now working in artificial intelligence. So he is a Superman. Yeah. And recently he has completed his he has completed his artificial intelligence course. He was in the Bangalore. And he told me that, sir, I am in Bangalore. I am doing my artificial intelligence course. So he's perhaps the first person from homeopathy who has been a super specialist in artificial intelligence. I told him that I am slightly late behind you. Sir, for the last 3 days, we have a person from Kerala who was presenting a paper on this scope of artificial intelligence in homeopathy. According to him, that will be just like a super radar. That's the observation we got from his sessions. Still, the sessions are continuing. That much of. It is network issue. He is just trying to join. Yes, sir. He said within 1 minute he will join. Meanwhile, because it is a veterinary session, I can share a case about my cat. It is a long back. We had a small cat in our house, and she gave birth to some of the small babies there. And after some time, that cat became sick, and it was stopped taking food and looking after the children, the other kids. So, and we were thinking what to do. At that time, we observed that one of the mental symptoms that we have found that this cat who was trying to who was taking care of their children, that small kids. So, but
immediately it has stopped taking care of. So it became indifferences to that. So I thought that it may be the indifferences to the loved one. Can anyone say the medicine's name of the medicine? Indifferences of the loved ones. So, Huh? The persons whom you love very much, and immediately you become Sir, indifferent. I have used acetic acid with very much success in these And cases. there are any other medicines, sir? Can you say? Yeah, acetic acid. yeah. Chipia, good, very good. Indifferences to the Dr. Sir. just I love it. There are 38 medicines, sir. Yes, sir. 38 medicines are there. So Uh, I just took the CPR and with CPR and 30 potency, we gave it, and see, after 2 to 3 hours, it started feeding her children, and as if nothing had happened. So this is unique things that we can, but in the veterinary cases, in the animals, you have to observe the mental symptoms, and then you can find it out. You can do a miraculous, and because they are very mind are very ignorance, so it is very easy to uh, treat them. yes. That's why Makkar has become very popular in treating the. Hi, sir. Yes, sir. हाँ सर बल्ले तो बल्ले 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 सर नाम लेते आप हाजिर हो गए बल्ले बल्ले sir, anything बल्ले बल्ले. Sir, सत श्री अकाल सर sir, let us begin the session now. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1284th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. SURJIT Singh MAKKAR from Punjab, and he is a person who loves homeopathy and who loves animals. And he is a person who was a former joint director of from Punjab, the veterinary homeopathy visionary, and he is a person integrating holistic practice with the latest advancement of artificial intelligence in digital health and imaging. And he is an internationally acclaimed consultant and researcher. He has won many awards nationally as well as internationally, as well as a person who has written a lot of articles on Facebook, Twitter, and everywhere. And today, the doctor will be talking about homeopathic treatment of common diseases in animals. We proudly welcome the guest of the day, Dr. SURJIT Singh MAKKAR, to the session. Welcome. Thank you, sir. So nice, sir. Thank you, sir. Sir, may I start now? Yes, sir. You can begin. Okay. So respected Dr. Sani sir, he is my mentor, and he always be when we are on international tours. So he always guide me how to proceed forward. Generally, we discuss all the issues of the animals we are coming up with during our course of treatment. So Dr. Soni is the only one person who is helping. He's my elder. So first of all, pranam to him. And today my topic of this webinar is homeopathic treatment of common disease in animals. So we are going to start. The first is, what is a disease? So it is a disease. I'm audible, sir? It is okay? Sir, everything fine. You are okay. The slides are visible and everything fine. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So what is disease? It is a disease. The body has a natural ability to heal itself. Its wounds, fractures, wild colds, health can be described as a mind and body in harmony. So whenever mind and body is harmony, we are at ease. Okay, when the balance is disturbed, we have dis-ease. Same is the system with our all the living organisms on this earth, you can say like that.
So every living organism had its own constitution. There is no two individual in this universe which are alike. Every body has its own constitution. It is our own sensitivity. So that's why in homeopathy, while taking the case in veterinary science, we have to find the similarium, and we can find the similarium only finding the totality of the symptoms. And every time we find the constitution of the animal, then PQRSU symptoms, that is peculiar, cure, rare, uncommon symptoms. Then we always follow the principle of LACM, that is locality, etiology, modalities, concomitants also. LACM, location, etiology, concomitants, and modalities. So we always take into account all these things, and then we can proceed forward, and then we can take a veterinary case. And if you take the veterinary case properly, you are sure that you are going to treat the animal very easily. But it is not easy, so easy sometimes, because we have to find the symptoms. Our animals, they can't speak, but we have to observe them. At every moment, we have to observe them, like the case of pediatrics in children. So when they feel pain, they kick their belly with their legs sometimes. So this happens in case of horses also. So when our horse feel colic, it starts kicking its belly with its legs, and where it is kicking, we have to find the rib, whether it is clicking between 7 to 8 rib or 8 to 9 rib, then we have to find very minutely. So there are a lot of medicines for that, and we can cure all the type of colics. Then our horse will roll down. It may be rolled down on the left side, it may be rolled down on the right side. If it is rolled on the left side, we have to take care of all the left-sided medicines, like Lexis. Lexis is always a left-sided medicine. So in case taking, in veterinary homeopathy case taking, we take into account of everything. If it is right-sided problem, so we give the right-sided remedies like causticum, like apis, like that. And if the problems are on the left side, we always give this Lexis and other medicines like that. So we have to take into account everything. You can say, so this is how we take the case. Now, history and how it works. So this is Dr. Johann Martin Honeberger, was the first person who is recognized to have brought homeopathy and the name of Hahnemann to India. So he arrived at Lahore in 1829 and 30. The then ruler of Punjab, Maharaja Ranjit Singh, was impressed by him when he treated his favorite horse for its bad leg ulcers. So this is how homeopathy, veterinary homeopathy describes especially in India and especially in Punjab. The then ruler of Punjab, Maharaja Ranjit Singh, this Dr. Honeberger, has treated his horse. That's why he becomes impressed from him, and every time he calls him for his horses. At that time, horses are very, very important, and till date, horses are very, very important, you can say like that. So this is the energy medicine. These are homeopathy medicines. They are prepared from minerals, plants, and animal substances. So their high dilution renders them absolutely non-toxic. So this is how the homeopathy drugs are made. So once a remedy reaches a certain dilution, the healing power of these remedy is then purely energetic. So this is how homeopathy works. So now homeopathy approach. This is a medical approach that respects the wisdom of the body. Main point of the homeopathy is it respects the wisdom of the body. It is an approach that utilizes medicine
that stimulate the body's own immune and defense system to initiate the healing process. This is very, very good point. We have to, as you know, you are all homeopaths, as you know very well. So we use these remedies to stimulate the body's own immune and defense system. So it is an approach that individualizes medicine. So this is just some problem with the homeopathy, that it is a individualistic medicine. So every time when you take the case, you can't say you can treat certain with a certain one medicine all type of animals. No, every time you have to take the case separately. This is individualistic medicine. So every time we have to find the constitution, we have to find the LACM, we have to find the PQRSU symptoms. So then we can treat the animals only. Otherwise, we will fail and we will say homeopathy is not working. But no, homeopathy is working. We are not able to take the case properly. So sometimes this happens with us. So this is how to take the case. So we have to find what is unusual going on. We have to reproduce the case every time. So we have to find what is unusual going on. So if the animal is showing it is illness differently from all others, we have to find this thing. Then what is different about this group from a few days ago or from another group? So we have to find what is different. What does animal do? Try to make itself feel better. This is very, very important modalities. So animal, whenever it is in colic position or another position, it tries to make itself to feel better. It will turn down, up and down, then rise and sit again. Then it can roll on the left side, it can roll on the right side. So this is how these modalities, we have to find the modality every time. So we have to find what is going on. So every time we have to find the LACM, that is location, the problem we have decided to treat, etiology, what had happened around the time it started to be ill, concomitant, are the symptoms accompanying the main complaint without any pathological relation to the main complaint, as you know very well. So concomitants play a very good role in taking the veterinary case. And last not least is modalities. So we have to take modalities into account, what the animal choose to do, which we assume therefore makes it feel better, or not to do anything that makes it better. So modality, every time we have to find the LACM, that is very, very important. If you don't find the location, then you can say etiology, if it is due to some injury, if it is due to some bacteria, virus, parasite, every time we have to find the etiology also. So if the symptoms are the repercussor of etiology, so we have to take the case like that. So we have to choose some symptoms, and from the symptoms we have to choose PQRSU symptom, that is peculiar, queer, rare, strange, uncommon symptom. So I've been taught by all these gurus of my homeopathy, like Dr. Sani and Dr. Others which we have accompanied us during our international tours. Every time we talk about our PQRSU symptoms. So we have to find, if we are able to find these PQRSU symptoms, naturally we are going to heal the animal properly. So we have to be very, very curious how to find the symptom PQRSU symptom. So dear friends, so we have to write 4 to 8 symptoms. Then we have to find in repertory like the rubrics, which is a language of the homeopathy, and we have to turn these symptoms into rubrics. And then we have to find, as you know very well, then we have every time we have to reproduce the case in order to find the totality of the symptoms and ultimately similium. That is very, very important. Until we take the case properly and we find the totality of the symptoms and we find ultimately similium, we will not get a good case. We have to find
we have to take totality of the symptoms into account, and we have to find the simile. That is our ultimately goal. So when we take the case, suppose we are taking the case of a mastitis. When the animal is presented to us, how we start taking the case. So first of instance, we find the location. What is the location of the problem? Over here, the location is udder of the animal. So then we have to find the cause, that is etiology. So it may be there's inflammation of the udder, there's a redness of the udder. So we have to find what is the etiology. We have to find the cause of it. So first of all, we will find that it may be a blow to the udder. It is very possible. There are a lot of animals around our animal. They may have kicked on this udder. And if we find that there is a blow to the udder, the ultimately medicine, the arnica and belly asparagus works wonders. So sometimes every time we have to find the etiology. So then we have to find if there is any infection from the housing conditions or from flies. Yes, every time we have to find the this infection source and this etiology. If there is a sudden change in weather, yes, very, very important. In homeopathy, we do consider this sudden change in weather. So there are a lot of medicines like Dalkamara and other medicines which help us to, if there's a animal changes position from cold to hot or cold to humid, and then cold to hot, like that. So there are a lot of medicines for that, also indicated medicines. And I mean to say, in homeopathy, by taking the veterinary case, we have to apply all these things. Okay, so that is the main purpose of our taking the case, how we take the case. So then we have found the symptoms appearing in the udder and milk. If there is any abscess on the udder, if it is only one side of the one quarter. So in many cases throughout India, we have taken many cases of the mastitis. So whenever there is a problem on the right side of the udder, the medicine is separate. When the problem is on the left side of the udder, medicine is separate. And if the forequarter, if the teat of the forequarter is somewhere problem with that one, so we have to find again the medicine for the forequarter is separate, and for the hindquarter it is again separate. Then we have to find what is the milk like. We have to find it is smell, appearance, taste. So this is how the case is presented to us, and see how we have to take the case. We have to smell the milk. If it is a cheesy smell, if it is egg-like smell, as you know, all the medicines are separate for cheese, for a cheesy smell medicines like a heparin sulfur, like that. If it is eggy smell, medicine is separate. And if the other, if it is a very, very foul smelling, then we have to, if there is infection and the smell is very, very foul smelling, pyrogenin is the medicine. So every time we have to take the case properly. If we don't take the case properly, we are not going to treat the animal. So we have to learn every word. We have to read every word of Materia Medica. And this is how my gurus and my teachers have make me learn all these things. So we have to learn every word, each line of Materia Medica in order to treat the animals. So we have to find the taste also, appearance. If it is a blood in milk, if the milk is pinkish color, if it is dark blood color, if it is yellow color only. So every time we have to find. Sometimes the clots are yellowish color. The medicine will be phytolacca. And if the color of this clots in the milk, they are of white and off-white color, then the medicine is this conium also.
So every time we have to carry a floor also. So every time we have to find the colors. We have to find each and everything. We have to find the smell. We have to find the taste. We have to find the color. Then we can treat only mastitis. If you say that mastitis is come to you and you check from the book, okay, this is the indicated medicine, you start giving it. And after that, you will say, no, your homeopathy is not working. How homeopathy will work? Homeopathy will work only if you take the case properly. If you find the totality of the symptoms, if you find the simillimum, then you can treat the case only. And these things are told by our seniors, and we are following all these things in our life and day-to-day practice. And we are making learn our veterinarians fellow also these things you have to study properly materia medica. You have to study each word and each line of the materia medica. If you say you study only Brania's so some movements only, no. You have to study the full books, like 100 pages or 200 big pages of books only on Brania, only on Arnica, only on Belladonna. So we have to study a lot. If you don't study, we can't treat the animals because they can't speak. This is the main problem. You can't find any sensitivity with them. Yes, but mind symptoms, they are best in providing us their mind symptoms. In a further chapter, I will let you know how to find their mind symptoms. So then how does the animal react to being touched? Very, very important. If the animal is being afraid of being touched, you know very well, Hippersulf is the best medicine, and Hippersulf is the #1 remedy in treating this mastitis cases. When this condition arises, animal reacts to being touched. It is being afraid of being touched. This happens, and we have so many cases in India and abroad also. When the animal is afraid of being touched, and we have given the indicated medicine, and whatever the mind symptom saying, if the mind symptom, by taking the totality of these symptoms and find the ultimately simillimum, then we give the medicine, and ultimately we have treated that case very, very perfectly. So what are the symptoms of the animal as a whole? Of own food. Yes, very, very important. Sometimes there is a mastitis when the animal is only feeding. Animals continue in feeding. It has no indigestion, but there is a mastitis. So at that time, when the animal is no anorexia, but mastitis is there. So at that time, medicine is Kali Mayor. That works wonders. We have used in our lifetime all these medicines. So when the animal is the own food, and the animal is not taking any food, and there is a mastitis, so medicines are very, very separate, and we have to give indicated medicines like Phytoleuca, Calcarea flor, then Conium mac, then Brania, Belladonna, according to their condition. We have to, every time we have to find how to give the proper medicine. So I'm naming the medicines not just because I'm saying you write down and you start giving that medicine. No, every time you have to find how to take the case. Every time you find the constitution, we have to find a PQRS symptom. Then we have to find the simillimum. Otherwise, if I'm saying I have treated this case with this medicine and you are given that medicine and the animal is not giving you results, so this is not the fault of me and you. So every time we have to take our case. So don't go for that, I have given this medicine and you start using that medicine and ultimately you say that the medicine is not effective. No, homeopathy is always effective, but we have to take the case every time because homeopathy is individualistic medicine. So every time we have to take all these main symptoms, then we can write down all these symptoms and then we can rheumatize them and
ultimately, if we have nothing and there is a probability of being hit by some another animal, so we can give arnica or other medicines if there is a blow of injury, and then we can proceed forward. If there is a clots, if there is clots in the milk, if there is any blood in milk or any other issue. So if the udder is hard, very hard, if it is a fibrosis, so in fibrosis, you know very well, if it is the hard stony fibrosis, conium is the best medicine, as indicated, as written in Materia Medica every time. We have to read. I told you, we have to read each and every word of Materia Medica. We have to study Coni Mac completely. We have to study Brania completely. We have to study Phytolacca completely. We have to study Calcarea flow completely. Otherwise, and we have to know what are their antidotes, what is the relationship, if they are inimical and their modalities. So we vet homeopaths also study like that. Like human beings, you can say like that. So ultimately, this is potential doses. The same applies to all the living organism on this earth, you can say like that. So we have treated, I have treated birds from the sparrows, then we have treated this parrots, then we have treated pigeons. From all type of animals we have treated, and ultimately we have treated elephants also. And the last month I have been to Kerala, I have treated there over elephants also. So we have treated every type of animal, right from sparrows to elephants, all type of animals we have treated, whether it is a cow, whether it is a buffalo, whether it is sheep and goat. So homeopathy works wonders in all species of animals, because the mind systems, they are very clear in you can say in the animals. When you have to observe them. They are not fraud people. Animals, they behave naturally. 100% they behave naturally. If they are feeling pain, they are feeling pain. There is no doubt in it. But in our human beings, they always try to tell lie. What are they feeling? They will never tell. Okay, that is a main issue with the human beings. But in our animals, they always tell 100% truth. You have to find their truth, find their mind symptoms. So every time, whenever they give us the mind symptoms very clearly, and ultimately every time we give weightage to the mind symptoms, and ultimately we get very, very good results if we take mind symptom into account. So again, the potencies, we start with the 30s, and we may go up to 201 M also. And sometimes we have to go beyond also. But we believe that, as we told by our seniors, that we should stick to 30 potencies, and if you can go up to 201 M also. So these are the potencies which we are using in all type of animals. We also use some mother tinctures also. We use also 6 potencies also, and the medicines which are creating some aggravations like graphites and sulfurs, because in animals, when we give this graphite, sometimes it causes some aggravation. So in that case, we have taken some LM potencies also. We have used LM potencies in our practice also. So we are using LM potencies, particularly about this remedies which are aggravating the cause, like sulfur and graphites. Otherwise, we can use LM potencies, but since our farmer is not in that position, he goes to and he get a LM potency, because LM potencies are not also available easily in the market. So these 30 potency and 200 potency, they are easily available all over India in the market. So our farmers prefer these medicines also. So now let's discuss some constitutional remedies. That is very, very important. So this is how we take the constitution of the animal, and every time we keep the constitution of the animal in our minds.
while taking the case. So we vets are trained like that. We have to take the constitution of the animal every time, like this one, arsenic. So this is a portrait you can see from here. This is a horse, because horse is a very, very important figure since our culture develops about 7,500 years ago, you can say like that. So horses exist from that point also. So this is arsenicum, fear of being alone. We got so many cases of all over India and world in all species of animal. When there is a fear of being alone, single medicine that's work wonders in animals is arsenicum. When the animal is anxious, fearful, demanding, fussy, it is very chilly, very restlessness. So whenever there is a very restlessness and the animal is have some foul smelling, diarrhea, vomiting, all these issues from food poisoning, any problem from the colds, any problem from the colds, gastritis, like that. So arsenicum is the best medicine. So we have used this arsenicum in parvo cases, we have used in this distemper cases, in diarrhea cases. So whenever the animal is restlessness, as you know very well, arsenicum is the best medicine and the most used medicine in veterinary cases. So every time we have to find what is if the diarrhea is foul smelling, if it is the tail is slightly raised, and the animal is fear of being alone, it is a restlessness condition is there, so we can give arsenic. So this is a main medicine which is being used in our cases, in veterinary cases. The second medicine I have chosen is laxis. So laxis is very suspicious animal. So whenever you enter some stable in your lifetime, you have noted that whenever you enter some stable, so there are some animals which comes to you, and some of the animals will go away from you. They will be afraid from you, and some of animals they are very suspicious. They will follow you. They will see where are you going, and whenever they found you, that you are following them, they will kick you. So this is suspiciousness is very much marked in laxis. So this is a left-sided medicine. We used it in so many cases. If there is a jealousy, snaky, highly emotional, suspicious, paranoid, threatening, are you following me? Very, very good medicine. Only from left. Even we have treated so many cases of anestrus, repeat breeding. Whenever there are cystic ovaries, if it is a luteal cyst, if it is a simple cyst, if it is on left side, always best medicine is laxis. And if it is on right side, the medicine is Ifph. So this is how we give the medicines. If there are any hemorrhages, if the discoloration of the skin like it's bluish is there, so medicine is laxis. So this is left-sided medicine. So this is how we remember each medicine. Like arsenicum, we remember from fear of being alone. This medicine is known for its suspiciousness. So this is how we remember these medicines and making them portrait, and we are keeping all these things in our mind. So it is going on very well. Good. Sir, everything fine. we Anji? Yes, sir, everything fine. You can go ahead, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Then Nux vomica. This is again very, very good medicine and being used in veterinary cases in a large scale. So whenever the animal is nervous, oversensitive, irritable, and there is a don't touch me like hypersulf, don't touch me, and there is infactual urging. This is very, very good. This one, you from here,
The tail is always raised. Tail is always raised. Ineffectual urging. This is the main symptom of nux vomica. So we have to remember all these things by putting a portrait in our mind. We have to find the mind symptoms: ineffectual urging, nervous, oversensitive. So whenever this nux vomica patient is always irritant, somewhat irritant. So we have treated so many cases, in even cases of interception also, infection also, in hemorrhoids also, with only nux vomica. This is a wonderful medicine. So there is any pain, any overindulgence. Let me make it down. No, it is not. So whenever there is colic, cramps, any problems like indigestion problems, whenever there is indigestion problem with the digestive system, nux vomica is the remedy. So we have to give this nux vomica. Now medicine is phosphorus. So phosphorus is its owner always wants to please, whether it is a dog or whether it is a cat. So this mind symptom of this animal is it wants to please its owner. So whenever this condition happens, phosphorus is the right medicine. And on the basis of the mind symptoms, we have treated so many cases of this blood in milk and like that. There's a bloody diarrhea. Then lot of cases we have treated with phosphorus. Phosphorus is again it always wants a center of attention. That is very, very major point by taking the mind symptom. I'm telling you, since while taking the case, we give weightage to the mind symptoms. Like if you have 100% symptoms, and we give weightage to the mind symptoms like 70% even also. Because whenever you find the mind symptom properly, we are very sure that we are going to treat the case. And whenever we don't find any mind symptom, then we are also scared if this medicine is going to work or not. But once we find the mind symptom, we are very sure that this is we are going to treat this case very, very confidentially. So this is how we take the case. This is extrovert, open, nothing filtered, tense and nervous, easily frightened. So there are a lot of problems that we can treat with phosphorus. Pulsatilla, again, one of the most common used medicine in veterinary side. That is, animal ovary is very emotional. It is sweet natured, gentle and timid, irresolute. That is the main property of this pulsatilla, is gentle and timid. I have told you earlier that when we enter any stud farm or any cattle farm or anywhere the lot of animals are kept. So whenever you enter, there are a lot of animals which will be afraid of you, they will run away. And some of animals, they will come to you and they will hug with you. They will come and touch with you. They are pulsatilla patients. And you will find also suspicious patients also there. So they will also there. They are like that. We have already taken Lexis patients, in which there is suspiciousness is there. And so this is pulsatilla being used. It wants sympathy, first love and company. So whenever the cows comes to you and it hugs you, and when it is starting, you put your hand and it's starting loving you, you will see there are this Ansu, you can see from there's some water will come from his from her eyes. I have personally seen all these cases. So these cows are very, very sensitive and they are very gentle. And most of the cows, they are pulsatilla patients, pulsatilla like that. So in their quality is changeable.
So whenever they have diarrhea, and diarrhea, the color of diarrhea changes. Early in the morning, it is a you can say yellowish color, and in the during this noon, it is a some dark yellow, and evening it is a some dark color. So the diarrhea changeable, any changeable position, emotions, physical symptoms, anything is changeable. So this pulsatilla is very, very good medicine. And if there's any bland, creamy discharge, this medicine works wonders. And we have used in so many cases of this um, this pulsatilla, like bland, creamy discharges, prefers fresh air, worse for heat, little thirst. So we have to take into account everything. Then we can found a similarium. Otherwise, if you say you start any case comes to you, and accordingly you start giving any medicine like Brania or Pulsatilla or Belladonna, no, it will not work. We have to find every time, every case we have to take. We have to find every time to pick a symptom. We have to find the constitution of the animal, like that and like that. Next is silica, silicea. Very, very good medicines. Whenever there is a lack of stamina, anxious, lack confidence, shy. So this is very, very right medicine. When the animal is emaciated, poor metabolism of minerals, failure to thrive, and in so many cases we use this silicea. And this is very, very anxious also. Lack of confidence. The animal is very, very shy. We all the things observe in all type of animals. Well, you have to take. There's a probability you can say that during our degree time, we have 5.5 years of our degree course of BDS and DH. There's a Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. We are being taught about all these things, how to take the case, how to observe the animal. So this is how, being a veterinarian, first we have to know what are the main breeds characteristics, what is a normal position and what is abnormal position. Then we can apply this system of medicine, that is homeopathy. So the sulfur, again, very, very good medicine that is being used in veterinary profession. For it is very, very good skin remedy, you can say like that. But in spite of not only skin remedy, we use this for others. This aggravation by heat, dislikes being vast, then self-centered, high intellect, lazy, lacks perseverance. And we have used this sulfur in so many cases. But the basic difference between a arsenical horse and this sulfur horse is, whenever there is a wet place on the ground, arsenic patient will never sit on that wet place. It will prefer to stand, because it is a very, very neat and clean horse. And whenever the case of, because that is chilly patient also. And whenever comes the case of this sulfur, this is a hot patient. And it always prefer to sit on the mud only. It will sit on the, if there is a dry place also, it will searching for a mud place. It was searching for a wet place. So this is how we differentiate between the two remedies, between the two different patients. How to differentiate between an arsenic patient and how to differentiate between a sulfur patient. So let us take one case also. So I have time now, sir. Yes, sir, definitely. You can. We have extended the time for 10 minutes because we have a delay in the beginning. So we can go ahead with your case up to 10 more minutes, and then we can have a discussion for 10 minutes. Okay, okay. Okay, So, okay, you let me know whenever my time ends. Okay, sir. Okay, Okay. go ahead, sir. Okay, okay, sir. So now we take the first case, that is this is a case of psittacosis. That is a parrot. We have treated as parrot. How we have treated this parrot?
So this is the name of the owner, Dhruv Kishore, and he is from Gujarat. And this is parrot is named Alexander, and this is avian class, and this is 14-month-old parrot. So this is presented to me by on mobile also, you can say like that. The owner of this 14-month-old parrot called me over phone, that told me that parrot condition has deteriorated and parrot is ill since 7 days. And the vet diagnosed the disease as psittacosis, also known as parrot fever. It is caused by Chlamydia psittaci. That is the main organism, that is virus, you can say like that. And according to the owner, this parrot has fever earlier. The symptoms of fever discharge from the eyes, difficult breathing, diarrhea at 1 a.m. morning, restlessness is also there, vomiting, lethargy, loss of appetite, depression, and weight loss. But fever didn't subsided and didn't get better even after 7 days of treatments with antibiotics, vitamins, and NSAIDs. So the case has come to me, and we have taken the case in a proper way, like in the proper, we have to find the symptoms. So we have to find what is the main thing over here. So the owner told me, earlier parrot wants to remain outside case, but after he becomes sick, it doesn't want to come outside case. Now, dear friends, note this point. So over here, everything is written over here, and everything is after taking the history, we come to know this thing. And then owner is telling this thing, that before becoming sick, it always want to remain outside cage. Okay, but when it becomes ill from 7 days, now it wants only to remain in cage. Why? Because it is being afraid of. It is being afraid of being died. So parrot wants to remain outside case. So this is a main PQR symptom over here. That is peculiar, pure, rare, uncommon symptom. So dear friends, which is often overlooked by the conventional system of medicine, but a main mind symptom as observed by homeopaths. So this is the beauty of the homeopathy, that we take everything, every observation, every symptom into account. That is the beauty of the homeopathy, and that's why we are successful in treating all type of animals. So mean it is being afraid of coming outside now. He may be fear of death. He is also restlessness. So main rubric of the case. So this is again, now we have reportized the case. This is the app. This is also being developed by me also. This is homeopath app. So we have taken all these symptoms into account, and we have reportized the case over here. You can see from here, we have taken mind symptom, anxiety, restlessness with. We have taken respiratory symptoms like asthmatic, breathing, restlessness with. Then we have taken Boeing-Hassan. Boeing-Hassan is very, very important in veterinary cases, because he also considers some pathological reasons. So sometimes in veterinary homeopathy, we have to consider Boeing-Hassan much more than other, you can say, scholars, because we believe that this is told by our seniors also, that Boeing-Hassan is the best in this giving this pathological main considerations. So sometimes we have to take Boeing-Hassan into account also. So fearsome, anxiety, dread, frightened easily, anxious, restlessness, we have taken all these things into account. And then we have to taken it about thirst also. We have taken to the nausea and vomiting also. And we have taken fever in general also. Then we have reportized the case.
And by taking 8 symptoms, we got 22 points in arsenic L, 19 points in aconite, and 17 points in mercurius. But ultimately, as if we read Materia Medica completely and very carefully, the restlessness is very pronounced over here. So we have given only arsenic. We have gone with arsenic, and after totality of the case, we have given arsenic every 2 hours. So on the first day itself, within 5 hours, the owner phoned me that serious swelling and vomiting disappeared, diarrhea also improved, GI symptoms also improved. And on the next day, we have again continued with the arsenic help, TID for 2 days. So this is normal body temperature comes, CRP is okay. Then owner notes improved energy levels. Yeah, this is very, very important. In homeopathy, how we how we feel, how we our animal feel. Yes, there's increased in energy level. If your animal is very well in energetic and is walking very well, he's going very well, he's playing with you very well, like in dog and cats. If they are playing very well, this means everything is fine. Their energy level has improved. So this is beauty of the homeopathy, how we observe the animal and how we feel that the animal is cured and how the animal is healed if the improved energy level. So every time we do consider all these things, there's the improved energy level. So again, this is arsenic. We have already discussed also. So this also applies, or everything applies, or this potted applies over here also, like colds, gastritis, diarrhea, food poisoning. So we have given this arsenic, and these are some of the keynotes of the arsenic. This is very highly marked: fear, fright and worry, anxiety and restlessness, dread of death, despair, great anguish, cannot lie down for fear, watery coryza from nostrils, watery and offensive diarrhea. Very, very important. So we all take all these things into account, and ultimately we give this medicine, and we have find very, very good results. And every time we take into modalities into account, then worse, better, relationship, complementary, we have to consider antidotes also. So I mean to say, while taking a veterinary homeopathy case, this is not a start giving you some indicated medicines. We have given this medicine, this medicine. Sometimes indicated medicine never works, but sometimes only the medicine which will work, that got similar with mind symptoms only. So like human beings, you can say like that, we treat them, but over here we get the mind symptom very, very clearly. This is the beauty of our animals, that they never tell lie. They are 100% natural. Whatever they are feeling, they will show you. So this is the beauty of the homeopathy, how we are feeling very better. So it is okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Then we can have some discussion. Yeah, we can have some discussion. Yes, yes. All these cases, I will print somewhere you find. Sir, no problem, sir. We can have another session and where you can present cases only. Yeah, we have treated. I'm showing you. We have treated so mastitis and Yes. all these things. Yes, This blood and milk and this. yes, sir. Yeah. And we can say a full session in coming Yeah, in the coming session sometime. sir. And definitely we can have some 3 to 4 presentation this about it. lumpy skin disease also. We have papers on this lumpy skin disease, and these are some of the photographs of my friends. Internationally, these are our friends. Last time we are in Turkey, we have been in conference over there. So all these are vet homeopaths. These are all vet homeopaths all over the world. So this is IAVH, that is International Association of Veterinary Homeopathy. These all are vets, and then they are turned as homeopaths. They are all DVM people and all the people which we have presented the case at LMHI. So this is how we have this. I was chief guest in some seminar in Dantewada, Gujarat, and this is we have attended some World Integrated Medicine Farm also, and we have an approach over there also. So and this is the latest my book. I have a book on my credit also.
that practical handbook on veterinary homeopathy. So this is book available in the market that is on veterinary homeopathy. Thank you, sir. Yes, sir. Now, in the time for discussion, as you know that Dr. SURJIT Singh MAKKAR is from veterinary field, and doctor has presented A to Z, I must say, about homeopathy in the first part of the session. And that's why he was not able to present so many cases. Of course, we can definitely come up with some more presentation, some more cases in the next editions of our presentation. And we are lucky to have such a wonderful person in this evening. We have a big doctor from Kerala, Dr. Naim is Dr. Mustafa. You may be knowing him, and he has also presented so many a beautiful presentation in this forum. And there was another doctor from, the Dr. Mustafa is a senior veterinarian in the government sector, and he practices homeopathy only for his pets and his animals, and that's the beauty of his presentations. And of course, you may be knowing, sir. Do you know Dr. Mustafa, sir? Sujit, sir? Hello. Yeah, do you know Dr. Mustafa from Kerala? Who is a Dr. Mustafa, yes. Yeah, yes. He has presented a lot of presentation in this forum. And he is also an active homeopath. He's purely veterinarian. Yeah, I know that. I know him. Yes, He's my colleague. yes. Anyway, we are now I invite Dr. Hariharan sir to say a few things, as well as you can ask your questions, sir. Those who want to have a chat with SURJIT Singh MAKKAR, sir, can raise your hand. We have extended the English session for 10 minutes, so the Malayalam session will be delayed by 10 minutes. Please. Sir, Dr. SURJIT. Yes, sir. Okay. I have seen you. A very nice presentation, sir, regarding veterinary science. See, one of my doubt is that I have a cat named, his name is Achu, and see, he's aged 4 years, and he was very active. He was very active. Okay. See, one day, at his tail, a small abscess formed. Then he became. Hello? Okay, can you hear me, sir? Can you hear me? Yeah. Okay, he was very active, but on his tail, a small abscess formed. From that time onwards, he is not taking any food, water, or anything. He is keeping away from us and lying idle. And we gave him the medicines, Heparsal, and after that Pyrogen, and following that Silesia, and see the abscess is somewhat cured, but the cat is not taking any food, and he is keeping away from us and idle, and see, he want peace, he want solitude, and lying somewhere in my house, and he is not taking anything. His bowel is normal, nothing to do with the bowel. So we have to go for findings also. We have to make his blood profile, and we have to go for his findings. We have to go for his liver function and kidney function also. Then we can we can have a proper diagnosis. Then we can put up that case. We have to take the case properly. Otherwise, you can't say at this juncture I can't tell you you give this medicine, you give this medicine. No, we don't take the case like that. You can send me anytime, no problem. You can send me all the reports like kidney functions and this CBC report and this liver function, and then we will match the totality of the symptoms, and then we will find the similar.
Okay, sir. Okay. Yeah. And now I invite Dr. Neha Kakkar to have a chat, and then you can say what of thanks to the session also, because the time is just 9:10. Okay, please unmute, Doctor. Yeah, good evening, Dr. Sujit, sir. Thank you. I had an opportunity to meet him also at the All India Congress held at Delhi recently. Sir, I hope you remember me, but I remember you very Yeah, much. I remember you. Thank Yes. you, sir. So it was a very a nice session, sir. Obviously, in veterinary homeopathy, we need to have great observational skills. It Yes, tests yes. our skills. Yes, and it tests our, intelligence, how we can observe the patient in vets and how we can, take out the symptoms from them. So it is a bit more difficult job for the veterinary homeopathy, and it's very commendable that people like you and Dr. Mustafa are doing this great job of treating pets with homeopathy. Sir, I wanted to ask a question. How do you administer these doses to, like you mentioned the case of a parrot? How do you administer the doses, sir, there? I mean, We it's simply quite difficult with the animals, I guess. No, it is not difficult. We simply add 1 drop of water in one drop of medicine in Okay. half teaspoon of water, and we make the water to drink. No problem, no issue. Okay. Sometimes, recently also one of my patient came and he had a bitch who was suffering from this food poisoning symptoms, and she was not taking any medicine by mouth. So how can we deal such cases? Then we can adopt the way of nostril. We can put the medicine in nostril. Okay. Actually, if we talk about the sensitivity of mucous membranes in Yes, all sir. living organisms. Yes, sir. So there are 3 mucous membranes which are very, very sensitive in all living organisms. One is mouth, Okay. inside of the mouth mucosa. Yes. Second is this nasal mucosa, total nasal mucosa, and third is the vagina. Okay. In Malay, suppose in cases of these monkeys and these other cases, animals never cooperate us. Okay. But Okay, when we put the medicine in their vagina, and we get very, very good results. Okay, in vaginas. Okay. That is a very, innovative method of administrating medicines, and I guess the modern world would be, very shocked and homeopathy can administer medicines even through the vagina. Yeah, So that's actually, we are not actually dealing only one animal. No, we are treating right from sparrows. I am telling now. Yes, sir. If you take dogs, Yes. there are more than 400 breeds of dogs only. Yes, sir. Yes. So we have a large. So we had a large species of animals. We have to tackle every species according to him. Yes, sir. Okay, how he takes. So. Yeah. Yes, sir. Yes, it was a very wonderful session, sir. And the cases which are left, we are hopeful that you can give us more time in your next session, and we can have more experiences from those sessions, and many more people can gain experience and administer the medicines to animals. So yes. A very wonderful and informative session, sir. Thank you so much, and we hope to see you again in this forum. Thank you so nice. Thank you. I am very thankful to all the people. Thank you so nice, sir. Tomorrow we will have a session from Dr. B.D. Patel, and so we'll be talking about the lachesis, the Shiva, the third part. That means a drug picture presentation of lachesis. That continues for the third hour tomorrow. With that, we come to the end of the session. Thank you, Dr. SURJIT Singh MAKKAR and Dr. Neha Kakkar, and those who attended the session. And you will get the recording of the same tomorrow by tomorrow evening in YouTube. Those who want to watch again and again can watch the same, and you can share with your friends, as well as you can subscribe the videos without any fees. Thank you all. Good night, sir. Thank you, dear. Thank you so nice. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you.
Thank you. It's over to Dr. Maria Majon to moderate our next session in Malayalam. Welcome, Dr. Maria Majon. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1284 സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ സൂം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ TN ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു അംഗവും നമ്മളോടുകൂടി എപ്പോഴും ഉള്ള സാറ് കോട്ടയം സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വിരമിച്ച ഡോക്ടറാണ്. 45 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മോട് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ TN ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധികം താമസിയാതെ എത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നിങ്ങനെ നമ്മള് ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതി എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സാർ വരുന്ന ആ സമയത്തിനകം വളരെ ചെറിയൊരു കേസാണ്. ചെറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കേസാണ്. ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയോടുകൂടി എന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ പോരാൻ പറഞ്ഞു. അവരൊരു 12 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴെത്തി. എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വല്ല കുട്ടികൾ പരീക്ഷയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരുവിധം ഒരു 50 വയസ്സിന് മേലുള്ള 3 പേരാണ് എത്തിയത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇതിൽ ആരാണ് രോഗി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റ ദൃഷ്ടത്തിൽ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അത് രോഗിയുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ ഇതിൻ്റെ അനീതിയാണ്, അവൾക്ക് സംസാരിക്കാനാവില്ല, അപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവൾ കരയുന്നില്ല, ചിരിക്കുന്നില്ല, ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ വീട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നു മുതലാണ്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസം മുമ്പ് ഇവരുടെ മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? 24 വയസ്സുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? അവൻ ഭയങ്കര വെള്ളമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞങ്ങള് തടിപ്പണി, തടി വെട്ടി, അങ്ങനെ മരം മുറിക്കല്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനും? അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. ഞാൻ പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു, ആ കൂട്ടത്തിൽ അവനെയും കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ അത് എത്ര വയസ്സായപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങി. 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പണി കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി അവന് സ്മോളൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ വന്ന് അവൻ അത് മാത്രമായി. ഇതിനിടയിൽ അവനൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നു. 2 കുട്ടികളുമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് 3 വയസ്സും 1.5 വയസ്സും പ്രായമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ്, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അന്ന് ചെയ്തത്? രാത്രിയാണോ പകലാണോ? സാറേ, പകലാണ്.
പകലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പകല് ചെയ്യാൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പകല് അത് എവിടാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീടിന്റെ വാതിക്കൽ ഒരു മരത്തില്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അവിടെ അപ്പൊ ആരും കണ്ടില്ലേ? അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതറിയാം? അപ്പൊ വീട്ടില് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ല എന്റെ മകളും ഇവന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ നല്ലപോലെ മദ്യപിച്ചു വന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്കിട്ട് എല്ലാരെയും വെട്ടാൻ ഈ കോടാലിയും കൊണ്ട് ഓടി പെരക്കിച്ചിട്ട് ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇവരന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ഭയപ്പെട്ട് ഇത് കണ്ട് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രശ്നമായെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവൻ ഇത് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതാണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ വീട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് പേടിച്ച് അവരെ അങ്ങോട്ട് മാറുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവനും ഇവന്റെ ഭാര്യയും കൂടി ആ അവിടെ സംസാരിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവളെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്കിടുന്നത് കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവളെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയ ആ തക്കത്തിനാണ് ഇവൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പയ്യൻ മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഇവര് വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവരെ ആരോ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നു, കൊണ്ടുപോകുന്ന അമ്മ പോര് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി തോന്നലുകളും അവർക്കും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തോന്നലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ സ്ഥായിയായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും അവര് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അവരാകപ്പാടെ ഇങ്ങനെ വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പുറത്തോട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോഴ് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയുധം, അതായത് എയിൽമെന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക്, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അഫ്രൈറ്റ്, ഇവര് പേടിച്ചിരുന്നു, ശരിക്കും പേടിച്ചിരുന്നു ഷോക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കരയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഇത്രയും വരുന്ന അത് ഇപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും മെഡിസിൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഞാനും കൊടുത്തത്. അത് വണ്ണം പൊട്ടൻസിയാണ് കൊടുത്തത്. ആ വണ്ണം പൊട്ടൻസി ഒരു ഡോസ് ചെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാണ്, ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കേസ് ഷീറ്റ് എഴുതുന്നത്, പേരെന്ത്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കഥ കേട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അത്യാവശ്യ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ എൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതാറുള്ളൂ. കൊടുത്ത മെഡിസിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്ത് അതുവരെ എന്നെ നോക്കുകയോ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോകാനിരുന്നവർ പതുക്കെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അവരങ്ങോട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ മകൻ കൊച്ചു ചോദിക്കുന്നു, അച്ഛൻ എപ്പോ വരും, പണി കഴിഞ്ഞ് എപ്പോ വരും, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് അവരെ സംബന്ധിച്ചത് ഭയങ്കരമായ ഒരു അനുഭവമായി. കാരണം ഈ ഒരു മെഡിസിൻ അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരവിടെ വെച്ച് ആ റിക്കവറിയുടെ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മാനസിക നിലവാരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നമ്മുടെ ഈ മെഡിസിൻ പറ്റിയത്. വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഇത്രയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണോ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ എന്ന്. കാരണം ഇവർ കരയാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും തീരുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് അത് പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു ഉറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്നിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാനത് പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതായിരിക്കുമോ മെഡിസിൻ, അതായിരിക്കുമോ എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാനത് തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ പറയാം. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ ഇത്രയും കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ
ഉണ്ടാകുന്നൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ. ആ തോന്നലിലൂടെ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെഡിസിൻ പറയാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആ ഇത് കാൽക്കേരിയ ഫോസ്, ഓറമെറ്റ്, അക്കണൈറ്റ്, പിന്നെ കാൽക്കേരിയ ഫോസ്, ഓറമെറ്റ്, അക്കണൈറ്റ്, പിന്നെ എഗ്നേഷ്യ, യെസ്, അക്കണൈറ്റ്. എന്തായാലും ഇതൊരു ഒപ്പിയം. തെറ്റിക്കോട്ടെ, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നാവുന്ന മെഡിസിൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു കേസിലോട്ട് അതിന്റെ ഡെപ്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ നമ്മൾ തെർമൽസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ഹോമിയോപ്പതി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അങ്ങ് അതിന്റെ ഇത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങ് ചെല്ലും. അത് കറക്റ്റ് അസ്ത്രമായിട്ട് തന്നെ ബലിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഏറ്റവും ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇഗ്നീഷ്യ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. കാരണം ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി, വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ എയിൽമെന്റ്, ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഷോക്ക്ഡ് ആയി പോവുകയാണ് മകനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്, രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാൻ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് പകൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും അധികം താമസിയാതെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വെട്ടി കൊന്നുകളയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ആ ഒരു സമയത്ത് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നത്. അവരെ അന്നേരം അവരുടെ ഭയപ്പാട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ആ ഭയപ്പാടിൽ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കൂനുമേ കുരു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ഈ മരണവും ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആഫ്റ്ററാണ്, അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഈ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി തോട്ട്സ് അല്ല അവിടെ പ്രൈമ ഫേസ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായെന്നുള്ളതിനും വലിയ സൂയിസൈഡ് തോട്ട്. നമ്മളിപ്പോ പറയും കൈ ചൊറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പാട് വീണു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാടിനെ ആയിരിക്കും രോഗി ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് ആ ചൊറിയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ചൊറിച്ചിലിനെ വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ. അതായത് അവന്റെ ഉള്ളിലെ ചൊറിച്ചിലാണ് അവൻ ചൊറിഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണ് ചൊറിഞ്ഞപ്പോ പാട് വീണത്. പിന്നെ അവൻ രോഗി വരുന്നത് പാടിനെ ചികിത്സിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യാ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ടെൻഡൻസി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മരിച്ചാൽ മതി, ഇനിയിപ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഡെലൂഷനാണ്. എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്, ഞാനും മരിക്കാൻ പോവാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഈ പുറമേ അല്ല ചികിത്സിക്കേണ്ടെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഓർമെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കാം ക്രൈ വെൻ സംബഡി നീഡ് ടു ക്രൈ, കരയേണ്ട സമയത്ത് കരയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അല്ലെ ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഈ രണ്ടവസ്ഥകളുള്ള അതായത് വേദനയുള്ള സമയത്ത് വേദന ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഇവിടെ ഒപ്പിയം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ആരോ ഒപ്പിയം അറിഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നേട്രമോർ വന്നില്ല? നേട്രമോറും ഇത് തന്നെയാണ് തീം. ഈ പറഞ്ഞ തീമുകളെല്ലാം നേട്രമോറിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അത് കുറെ നാളുകളായി, ഇപ്പൊ ഒരു 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ അമ്മ പറയുകയാണ്, പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ നേരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അത് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രോണിസിറ്റിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ നേട്രമോർ വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് ഇഗ്നേഷ്യയാണ്. അപ്പൊ നേട്രമോറും വരാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഷോക്ക് ഉണ്ടായി, ഡെത്ത് ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. സ്വന്തം മകൻ വെട്ടാൻ വരിക, ഈ ഒരു അവസ്ഥ
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മൈൻഡ് റെഡിയർ. ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ഇതേ അനുഭവത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 29 വയസ്സായ ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ് അവരുടെ ഒരു വെൽവിഷർ പറയുന്നത് നമുക്കത് കൊടുക്കണ്ട, ഹോമിയോ കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചവര് എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും കേസ് എടുത്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 10 ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി സാറേ, ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. സാറ് ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഐപാഡ് പറഞ്ഞൊരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീധരക്കുള്ളു സാറ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്താണ് സാറ് വരുന്നത് വരെ. എന്തായാലും കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുക. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നുകൂടെ സാറിനെ ക്ഷണിക്കാം. ക്ഷണിക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ കേട്ടു. മൂരെണ്ണ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ കഴിഞ്ഞോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ. സാറിന്റെ കേക്കാവോ? ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കേക്കാമോ? കേക്കാം സാറേ, എന്റെ ഇവിടെ എല്ലാം റേഞ്ച് കുറവുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. സാറിന്റെ വീഡിയോ ഇല്ല. എന്റെ വീഡിയോ കേടായിട്ടിരിക്കുക. അതാ ഇത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. അതാ ഞാൻ ഐപാഡ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഹുബർട്ട് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവോ? ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന IFPH, ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തെ ഒരാൾ തന്നെയാണ്, വെളിയിലെ ഒരാളല്ല. എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ കയറിയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയല്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം പല കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് വരാത്തത്. അന്നേരം ഇന്നെനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തന്ന IFPHന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ധനേഷിനോടും, ഹുബർട്ട്, മനോജ്, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ 2 പുതിയ മോഡറേറ്റർമാരുണ്ട്, അവർക്കും എല്ലാവർക്കും, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്നും നമ്മുടെ ഈ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അന്നത്തിന് വക തരാനുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മുടെ സാമുവൽ ഹനുമാനും, അതുപോലെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സിനും, എൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സായിട്ട് കുറെ പേരുണ്ട്, അവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് മരുന്നും മന്ത്രവും എന്ന് പറയും. മരുന്ന് തന്നെയാണ്. മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓം ക്രീം ബീജം ക്രീം 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 ഒന്നുമല്ല. ഇത് മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രോഗികളുമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില അഡ്വൈസുകൾ, ചിലപ്പം ചില ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉള്ള കൗൺസിലിങ്, പിന്നെ അതുപോലെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലില്, അതൊക്കെ വളരെ വലുതാണ്. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ക്ലാസ് എടുത്താലും ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഒരു 10-15 സ്ലൈഡ് കാണാം. ഞാൻ 2 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിക്കണ്ടില്ല, മറ്റേത്തെ കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് 2 വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നാലും മറ്റേത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. ഇതിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടെ പറയാൻ പറ്റിയല്ല. അതാ ഒരു കുഴപ്പം. ഓക്കെ, കേക്കാവോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് കേക്കാവുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഈ ലാപ്പാഡ്, എൻ്റെ ഈ ഐപാഡിന് ഒരു ശകലം സൗണ്ട് കുറവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം.
അപ്പൊ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടി ഒരു നല്ല സ്മൈലോട് കൂടി ആയിരിക്കണം. അത് ഞാൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ആദ്യം വേണ്ടിയത് നമ്മളെ കാണുമ്പം തന്നെ രോഗിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസും ബേസും വേണം. അതിനെക്കാട്ടി ആദ്യം വേണ്ടിയ കോൺഫിഡൻസ് ഡോക്ടർക്ക് തന്നെയാണ്. ഈയിടെ എന്നോടൊരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഒരു 3-4 മരുന്ന് ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ഞാൻ വേറെ ഇവിടെ ആരും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ്, ആരും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതിന് ഒന്നിച്ച് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്, പാസ്സായിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അഥവാ ഒരു അഗ്രവേഷനോ അമിനറേഷനോ ഉണ്ടാ എങ്ങനെ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യും, ഏത് അഥവാ കുറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും? മിക്ക ഡോക്ടർമാർക്കും ഹോമിയോപ്പതി തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഹനുമാൻ ഒരിക്കലും സത്യമല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു നുണയും ഒരിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഹനുമാന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതേപടി വിശ്വസിക്കാം. അത് എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴും ഹനുമാൻ നമുക്ക് ദൈവമല്ലെങ്കിലും ദൈവതുല്യനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഒരു ആദരവ് തോന്നാറാണ്. ഓരോ വർഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ കേസുകൾ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് ആദ്യം വേണ്ടിയ ഒരു ഹാബിറ്റ്, കോൺഫിഡൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ചൊരു വിശ്വാസം, നല്ലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ രോഗിക്ക് മനസ്സിലാകണം, എടാ നിനക്ക് ചില ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പ്രത്യേക ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒന്നും പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പല ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, അവരെ കാണുമ്പം തന്നെ, അവരുടെ ഇത് കാണുമ്പം തന്നെ പേഷ്യന്റിന് സംതൃപ്തിയാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെല്ലുമ്പം ചില നേഴ്സുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡോക്ടർമാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദനയൊന്നും എടുക്കുക. ചിലര് കുത്തിക്കെട്ടും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ പെരുമാറ്റമാണ്. എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. ഞാൻ PRS ഹോസ്പിറ്റലിൽ, എനിക്ക് ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് വന്നപ്പോൾ PRS ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ മെഡിസിനും അലർജി, ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പാണ്. അന്നേരം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്കൊരു കൂറട്ടേ ചെയ്യണം കാലയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇതിന്. അന്നേരം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു പച്ചയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം. അന്നേരം പറഞ്ഞ ഷോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ പഴയ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. അവിടെ കൂറട്ടേജ് നടന്ന് ഈ ചുരണ്ടുക എന്ന് പറയും, ചിരവ ചുരണ്ടുന്ന മാതിരി, രാകുന്ന മാതിരി അത് രാഗിക്കളയും ആ മോണിൻ്റെ ആ പാർട്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പോയില്ല, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞത്. എങ്കിലും എനിക്ക് വേദന ഭീതി ചെയ്തേ. കാരണം ആ ഡോക്ടറുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ വേദന ഫീൽ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ മോന് അലോപ്പതി MBBS കഴിഞ്ഞ് MSc ENT കഴിഞ്ഞാണ്. MBBS ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു RMP ഉണ്ട്. പുള്ളിയുടെ അവിടോട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാർ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇടതുവശത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി എത്ര പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നും എണ്ണാൻ പറയും. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒന്നെണ്ണ, ഒരു 25-നും 30-നും ഇടയ്ക്ക് ആളുണ്ട്, അകത്തും ആളുണ്ട്, വെളിയിലുണ്ട് നിർത്തി. അപ്പം അന്നേരം ഞാൻ കാണുന്ന അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇത്ര ആളുണ്ട്. അന്നേരം മോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛനെന്തിനാ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്, മരുന്നല്ല. അവിടെ അദ്ദേഹം മരുന്നെടുക്കുമ്പോൾ അയാളിൽ 5 ഹോമിയോ മരുന്നേ, ബാക്കി കുറച്ച് കയോളിൻ മിക്സറും അതും ഇതുമൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി കേസെടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, പിള്ളാച്ചൻ ആർമിയിലുള്ള പിള്ളാച്ചൻ ഇപ്പം വരാറുണ്ടോ? പിള്ളാച്ചനെ പണ്ട് ഞാൻ ടൈഫോയിഡിന് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അവർ വരുമ്പം തൊട്ട്, അവർ കയറുമ്പം തൊട്ട് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, അതുപോലെ തന്നെ അവരോടുള്ള അവരുടെ ആംഗ്യഭാഷ, അവരുടെ ചലനങ്ങൾ, അവർ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം
ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാലും കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു ഇത് സമയം അങ്ങ് തീർന്നു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ലേറ്റാണ്. ഞാൻ ഒരു രോഗിയെ ആർത്രൈറ്റിസ് വന്ന് അയാൾ ഒരു MS ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കാണിച്ചു. അയാൾ കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഒരാഴ്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. എന്നാലും പുള്ളിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഞാനാണ് പുള്ളിയുടെ കാറ് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മണിപ്പാൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പം അവിടെ ഒരു ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരിച്ചുപോയി. തിരുവല്ലക്കാരനായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാം കണ്ട് എനിക്ക് ലയൺസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് പരിചയമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വന്നാൽ മതി, ഞാൻ വീട്ടിൽ മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ല, ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് അലൗഡാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ചീട്ടെടുത്ത് ഒരു കുറിപ്പടി തന്നു. അത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പം നേരത്തെ തന്ന അതേ മെഡിസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. അത് 2-3 ദിവസം കഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാൽ എല്ലാം ശരിയാവും. എന്തുകൊണ്ടാകും? അതൊരു കോൺഫിഡൻസും അതൊരു ഫെയ്ത്തുമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ എല്ലാം കുറയും. ഇന്നലെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇന്ന രോഗത്തിന് അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് മാത്രം പോയാൽ കുറയും എന്നുള്ളൊരു ഫെയ്ത്താണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതുകൊണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട, കോൺഫിഡൻസും ഫെയ്ത്തും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്പാദ്യം തന്നെയാണ് ഓരോ ഡോക്ടറുടെ. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് മേക്സ് ദി മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ആ അനുഭവ സമ്പത്താണ് ആ കോൺഫിഡൻസും ഫെയ്ത്തും ഉണ്ടാകും. അടുത്ത സ്ലൈഡ്. ഹലോ. അഡ്രസ് പേഷ്യന്റ് ഓർ ഹെയർ നെയിം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് നെഫ്രൈറ്റിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ കേസ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കസ്റ്റമറാണ് ഏറ്റവും, നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ, നമ്മുടെ ആഹാരമാണ്, നമ്മുടെ ഫുഡിന് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ്. അവരെ അങ്ങേറ്റം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് പേരെഴുതുമ്പം പോലും അവരുടെ പേര് എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതിയാൽ പോലെ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, അതുപോലെ അവരുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പേര് വിളിക്കണം. അതിന് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഇത് ക്ലിനിക്കുകളാണെങ്കിൽ അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും പേരും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രിക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ ബന്ധക്കാരുടെ വീട്ടുവാൻ, അതായത് ശോഭന എന്നൊരു പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. എൻ്റെ 2ാമത്തെ പെങ്ങളുടെ പേര് ശോഭനയെന്ന്. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറക്കുകയില്ല. എൻ്റെ 3ാമത്തെ പെങ്ങളുടെ പേര് ആനന്ദമാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യും, പേരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും, എൻ്റെ സ്ഥലമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റിലേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ പേരോടുകൂടി വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം. അല്ലേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരെന്നാ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പേരെന്നാ. അതുപോലെ മോനെ മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക. അതുപോലെ കേസ് റെക്കോർഡ് എഴുതിക്കുമ്പോൾ കുമാരി, മാസ്റ്റർ, മിസ്റ്റർ, ശ്രീമതി, അങ്ങനെയൊക്കെ മിസ്സസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടി എഴുതുക ഒരു റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി. അതുപോലെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ അടുത്ത് പെരുമാറണം. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗാണ്, അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. പലപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് താമസിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ദേഷ്യം വരും. പുള്ളി കേസ് റെക്കോർഡെല്ലാം എടുത്തി ഒട്ടി ഏറി വെച്ചു, ഏറ്റോട്ടടിക്കും. പേഷ്യൻ്റ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അയാൾ വളരെ പ്രഗത്ഭനും വിദഗ്ധനുമാണ്.
പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഐക്യുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഈക്യുവിന്റെ കാലമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, അത് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നന്നായിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ. എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പോലും ഒരു ആസ്പിരിൻ പോലും ഒരു പാരസെറ്റമോൾ പോലും ഒരിക്കലും വെളിയിൽ പോയി കഴിക്കില്ല. എത്ര പനിയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ കഴിക്കൂ. അതൊരു ഫെയ്ത്താണ്, അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഓരോ രോഗികളിലും നമ്മുടെ ഒരു രോഗി ഒരിടത്തും പോവുകയില്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതുകൊണ്ട് പേര് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓരോ പേഷ്യന്റിനും പേരോടുകൂടി വിളിക്കാനും അത് ശീലിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. റിസീവ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ. നമ്മൾ ചിലപ്പം വീട്ടിലെ പല കാര്യം, എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയി, പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്യും. സ്മൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളിൽ പോസിറ്റീവ് ഹോർമോൺ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പേഷ്യൻറ്റിനും ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല, പൊട്ടാസ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡോപ്പാമിൻ അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. എൻഡോർഫിൻ വേദന സംഹാരിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയോടുകൂടി തന്നെ വേണം പേഷ്യൻറ്റിന് റിസീവ് ചെയ്യാനും അവരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറാനും എല്ലാം വിത്ത് എ സ്മൈൽ. അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഒന്ന് തോളത്തൊന്ന് തട്ടുക, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക, നല്ല രീതിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക, വന്നാവട്ടനെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ലേൺ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. നമ്മൾ ഒരു അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അവർ എല്ലാം എക്സാം ചെയ്യും. അവർ എക്സാം ചെയ്യും, പക്ഷേ അവർ അത്ര ലിസൺ ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പരിശോധനയിലാണ് അവരുടെ എല്ലാം റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡോക്ടർ വളരെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെയധികം, എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ശകലം മുമ്പേ ഒരു വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ ഇത് കേട്ട്, അദ്ദേഹം എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത്, എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ആനിമൽസിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് ലിസൺ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. വളരെയധികം അത് തന്നെയല്ല, അയാൾ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ലിസണിങ് പിന്നെ 5% ഉള്ളൂ, ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് 8% ഉള്ളൂ സംസാരത്തിൽ നിന്ന്. ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ജസ്റ്റർ ആംഗ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നടത്തം, ഇരുത്തം, പെരുമാറ്റം, മിത്തി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങേറ്റം പേഷ്യന്റിന്റെ ഓരോ മൂവ്മെന്റ്സിനും നമുക്ക് ഓരോ പേഷ്യന്റിനെ, അതുകൊണ്ട് ലേൺ ടു ലിസൺ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷനോടെ ഞാൻ എൻ്റെ അതിർത്തി എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഒബ്സർവേഷനും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രോപ്പർലി, ഇന്ററോഗേഷൻ, ഇത് രണ്ടും വേണം. ഒരു കേസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് രോഗം, എന്താണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹോമിയോപ്പതിയും ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റം കൂടെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അവർ വന്ന് മുട്ടിലെ ഒരിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ആർത്രൈറ്റിസ് വന്നപ്പം മെന്റൽ സിംറ്റം ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു, എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ ഡോക്ടർ എന്തിനാ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തിരക്കുന്നത്, എൻ്റെ മുട്ടയിലെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പോലെ, എന്തിനാ ആവശ്യം? നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ, എമോഷണൽ, ശാരീരികം, മാനസികം, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്താലേ. നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു ഡോക്ടർ ധനേഷ് ഒരു കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ അവരുടെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമല്ല ഡയഗ്നോസിസും പ്രോഗ്നോസിസും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ സെലക്ഷനും അതിന്റെ പൊട്ടൻസി, അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്ററോഗേഷൻ ശരിക്കും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയല. പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അവർ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല. തെർമൽ അറിയേണ്ട ഡിസിയർസ് അവേർഷൻ ഒന്നും അവർക്കൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ എമോഷണൽ ലെവലിൽ ഓരോന്നും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് അതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഇന്ററോഗേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെ. പേഷ്യന്റിനെ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കണം. നമ്മൾ ചില പേഷ്യന്റ് വന്ന് പറയും, ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ഒന്ന് BP ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ BP ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം രോഗിയാണോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഡോക്ടറല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല സാർ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് BP പാർട്ടസ് ഒക്കെ കാണണം, നീങ്ങാമർ കാണണം. അവരെ ഒന്ന് കിടത്തിയിരുത്തി. എന്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പേര് പറയില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. അയാൾ കിടത്തി നോക്കും, ഇരുത്തി നോക്കും, നടത്തി നോക്കും. ഡോക്ടർക്ക് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പേഷ്യന്റ്, എല്ലാവരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് പേഷ്യന്റ് അയാളുടെ മുമ്പിലാണ്. അയാളുടെ മുമ്പില് 3 മണി 4 മണിയാകുമ്പം ചിലപ്പോൾ തലേദിവസം അയൽവക്കത്തെ കടകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോകും, ചീട്ട് വെടുപ്പിനെ പോയെന്നെടുക്കാൻ. എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇടിയ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അയാളുടെ പെരുമാറ്റവും നോട്ടവും ഭാവമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. അതുപോലെ അയാൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും, നല്ലോണം സംസാരിക്കും, നല്ലോണം പേഷ്യന്റിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിപ്പം പലർക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഒന്നും വെച്ചാൽ വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ പോലും ഇല്ലാത്ത പല ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പനികളും അറിയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. എങ്കിൽ കൂടെ നീങ്ങാമറിന്റെ ഉപയോഗം, അതുപോലെ ENT സെറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് മെത്തേഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം ഇതൊരു ആധുനിക യുഗമാണ്. നമ്മളിപ്പം ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നൊരു കാലമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ മാമായും യൂട്യൂബും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവർ നമ്മളെക്കാട്ടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ മനോഹരൻ പറഞ്ഞ കേട്ടു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസൂടെ വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചിലടത്തൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേറെ പല ഫീൽഡിലും യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഹോമിയോപ്പതിയിലും വരികയെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല, എത്ര നാൾ കൊണ്ട് വരും എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതും അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അടുത്ത സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. എംപതറ്റിക് ബിഹേവിയർ. ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ കരയാൻ പാടില്ല. യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് സിമ്പതി. കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് കരയാൻ പാടില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു മെന്റൽ റിട്ടാർഡഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു. അവർക്ക് ഞാനൊന്ന് ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. അന്നേരം അവർക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഈ സ്കൂളിന്റെ വാതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മെന്റൽ റിട്ടാർഡഡ് ചിൽഡ്രൻ ആശാനിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് യുവർ സിമ്പതി, വി വാണ്ട് യുവർ ഹെൽപ്പ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം നിക്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മോഷനും അതും ഇതൊക്കെ ആയി, പിന്നെ അത് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് കീറിക്കളയും. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കുറെ സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ഏതായാലും അവർക്ക് വളരെ സംതൃപ്തിയായി. അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെയാണ് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ സിമ്പതി അല്ല. അവരോടൊരു
ഒരു ദയയില്ല നമുക്ക് തോന്നിയത്. അവരുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടേതായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യത്തിനാണ് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. പേഷ്യന്റ് വിത്ത് പേഷ്യന്റ്, ഡോണ്ട് ലൂസ് ടെമ്പർ. പേഷ്യൻസ് വിത്ത് പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റിനും ഹോമിയോപ്പതിയിലെ നല്ല പേഷ്യൻസി വേണം, നല്ല ക്ഷമ വേണം, ഡോക്ടർക്ക് ക്ഷമ വേണം, ബൈസ്റ്റാൻഡറിന് ക്ഷമ വേണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. ഡോണ്ട് ലൂസ് ടെമ്പർ. ചില ഡോക്ടർമാർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യഭാവമാണ്. പറഞ്ഞ നടപ്പൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചില അലോപ്പതിക് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മെക്കാനിക്കലാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു മെക്കാനിക്കലാണ്, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് യാതൊരു ചെലവില്ലാതെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം പേഷ്യൻസ്. ഇനി നമ്മൾ ടെൻസ്ഡാണ്, അല്ലെ ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുകയാണ്, സങ്കടത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആകാം. അത് ഈ ക്വിക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. സോറി, അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കസേരയിൽ, അതായത് ഷർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ലൂസാക്കി ഇട്ടിട്ട്, ബെൽറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി ഇട്ടിട്ട്, ഒരു ഈസി ചെയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കസേരയിലോ ഇരുന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1-2 ചെറിയ പ്രാണായാമം വേണേ ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരം മുറുക്കുക, അയക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു 5-10 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ഒരുപാട് കുറയും. വീണ്ടും നമ്മൾ ചാർജാവും. നിന്നിട്ട് പോയിട്ട് വന്ന് രോഗികളെ നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു രോഗിയോട് പോലും നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ തെറ്റുണ്ടായാൽ പോലും ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കൂടി പേഷ്യൻസ് വരും. അടുത്ത സ്ലൈഡ്. ഡോണ്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് അതർ ഡോക്ടർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഓർഗനോണിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 25% പല പാരഗ്രാഫിലും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവർ നമ്മളെ പറയും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ അവരും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ? ഡോണ്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് അതർ ഡോക്ടർ. പിന്നെ നമ്മളിൽ തന്നെ ചിലരുണ്ട്, അവൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട, ഞാൻ പിന്നെ എക്സാമിനർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കടത്തി വിട്ടതാണെന്ന് പറയും. അല്ലേ, അവൻ 10 വർഷം 20 വർഷം എടുത്താ എഴുതി പാസ്സാണ്. അവനെ ഇമ്മോറലൈസ് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല. ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആകാം. എങ്കിൽ പോലൂടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ കൂടെ മാത്രം, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് കൂടെ മാത്രമുള്ള കോമ്പറ്റീഷനെ ആകാവുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരിക്കലും ആകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര അസോസിയേഷനാണ്, എത്ര ഇതാണുള്ളത്. നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പില്ല. നമുക്ക് യോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലൊക്കെ വരും. ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റിന് ആ ഒരു തോന്നല ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മുടെ യോജിപ്പില്ലാഴികയാണ് വേറുള്ള ശിഷ്ടക്കാരും വേറൊരു നമ്മളെ മുതലെടുക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാഗത്യത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പറയുമോ, അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടിക്കോളും. മനുഷ്യന് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആരൊക്കെ എന്നാക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്താലും ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവും അവനവനും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. ഓരോ ഡോക്ടർമാരും ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡുകളും പലതരത്തിലുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒരു തരത്തിൽ തന്നെയല്ല പലതരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സമയവും സന്ദർഭവും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ പഠിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക. വളരെ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആകാം, പക്ഷേ നമ്മളോട് തന്നെ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആകുക. അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആകാം, അത് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കണം, വേറൊരാളുടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടെ. ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉണ്ടോ നോക്കി?
പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഡോണ്ട് ഡിസ്കസ് സീരിയസ് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻസ്. ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യന്റിന് സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഔസറൻസ് ചെയ്തപ്പം ഒരു പേഷ്യന്റ് ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് പേഷ്യന്റ് വന്നു. അത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഡിസ്കഷൻ, കേസ് ഡിസ്കഷൻ വെച്ചു. ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടറാണ്. അത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇയാൾ ബോംബെന്ന് വന്നു. ബോംബെയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇയാളുടെ കാല് മുറിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ കേട്ടു. സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ, ക്ലിനിക്കൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ കേട്ടു. അയാൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവിടുന്ന് മുങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നാണ് ഹോമിയോ കോളേജിൽ കിടന്നത്. അത് അന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രകാശ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ് കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അന്നേരം ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ, പിന്നെ അഥവാ കുറേ ഏതാന്ന് ബോധ്യമുള്ള ടെർമിനൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് പറയാം. പക്ഷെ അയാളോട് പറയരുത്. അയാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അയാൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക, ശരിക്ക് അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറയും, മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയും. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം, ശരീരത്ത് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് വന്ന പൊട്ടാസ്യം കൂടും, നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം കൂടും. നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രിനലിൻ മുഖാന്തരം പോലെയുള്ള ചില നെഗറ്റീവ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ശരീരത്തിന്. അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കോർട്ടിസോൺ മുതലായ സംഗതികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി വരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് സീരിയസ് മാറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും പേഷ്യന്റിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ. അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറോട് വേണേ പറയാം, ഒരിക്കലും പേഷ്യന്റിനോട് പറയരുത്. ഇനി സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ? ഹലോ, പോയോ? ഡോക്ടർ പോയോ? ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? തീർന്നു. സാറിന്റെ സ്ലൈഡൊക്കെ തീർന്നു. അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിനിപ്പം 10 മണിയായി. അതിനിയും 1/4 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അത് വേറൊരു ദിവസത്തിന് കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണേ, ഞാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ സമയം 10 മണിയായി. മണി 10 സാർ. തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇച്ചിരി താമസിച്ചു. നന്ദി ഡോക്ടർ സാറേ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദ്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇതായിട്ട് വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പറ്റിയില്ല. ഞാൻ കയറിയപ്പോ തന്നെ താമസിച്ചു. ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ 1285 ദിവസത്തില് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനാചരണമാണ് നടക്കുന്നത്. അതില് നമുക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് TB മിനി മാഡമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. നാളെയുള്ള ചടങ്ങിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എടുക്കാനായിരുന്നത്, ബാക്കിയും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ കൂടിയെടുക്കാനായിരുന്നത്. അത് അടുത്ത വേറെ ഒരു ദിവസത്തേനും മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെയാട്ടെ സാറേ. സാറിനോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നമുക്ക് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നത്. കാരണം ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു 8 പോയിന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് സാർ നമുക്ക് തന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഈ പോയിന്റുകൾ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ സാറിനോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് വരാൻ പറ്റാഞ്ഞതില് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോയിൽ വരാൻ പറ്റാഞ്ഞതിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എൻ്റെ ഇത് കേടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റാതെ വന്നത്.
താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി, നമസ്കാരം. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെ കാരണം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകും പല കാര്യങ്ങളും. അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി. ഹരിഹര സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സാറേ. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ കുറുപ്പിന്റെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സിനോടും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനോടും ഒക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അത് കൊള്ളാം, നല്ല ഒരു സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ കുറുപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സംശയം, എനിക്കത് അത് ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ഈ പേഷ്യന്റ് സ്ത്രീയാണ്. അവർക്ക് ഏതാണ്ട് 40-45 വയസ്സ് പ്രായം. അവര് എന്റെ ക്ലിനിക്ക് വരുമ്പോ എപ്പോഴും ഈ പെർഫ്യൂംസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെരി ഹാർഡ് പെർഫ്യൂം. നമുക്ക് ആ ക്ലിനിക് എന്റെ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഈ മണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർക്ക് എന്റെ കൺസൾട്ടിങ് റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണം എന്റെ മൂക്കിൽ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തലവേദന വരും. എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് അവരെ ഞാൻ പിന്നെ സഹികെട്ടപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് ഇനിയും ഇനിയും വരുമ്പോ ഒരിക്കലും ഈ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരരുതെന്ന്. അടുത്ത പ്രാവശ്യവും ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങനെ പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് എന്നാ എനിക്കിത് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല വേറെ രോഗികളൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ അത് AC ആയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടിങ് റൂമാണ്. എന്നാലും ഞാൻ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ പറയുക എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കാര്യം ഈ മണം കുറച്ചടിച്ച് വെളിയിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അവര് 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെരി സോറി, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വലിയ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ, ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ അവർക്ക് കുറച്ച് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി, ദേഷ്യം ഉണ്ടായി, എല്ലാം ഉണ്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വല്പം പരുഷമായിട്ട് തന്നെ ചില രോഗികളുടെ ഒക്കെ പെരുമാറേണ്ടി വരും. എപ്പോഴും അങ്ങനെ താലോലിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രോഗികളെ. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ കോമ്പീറ്റന്റ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം താലോലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താലോലിക്കണം, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ താലോലിക്കണം. അത് കൊള്ളാം, നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അധികം താലോലിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ കുളി കഴിഞ്ഞ കാപ്പൊടി കഴിഞ്ഞാണ് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് പോവാറ്. അപ്പൊ ഇയാള് എൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് വന്നിട്ട് രാവിലെ വന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാഫ് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയാം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാള് എന്തെടുത്തെന്നറിയാമോ, ഓടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം. അല്ല, ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ ഡോക്ടറെ, എന്ത് ഇടപാടായി, ഇത് എത്ര നേരമായി, ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വല്പം താമസിച്ചിട്ടേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് കാപ്പി കുടിക്കണം, എന്നിട്ടേ ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ധൃതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പണയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല.
ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആ ആളിന്റെ മുന്നിൽ താഴേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പ്രൊവൈഡഡ് വി മസ്റ്റ് ബി കമ്പീറ്റൻറ്റ്. ആ ഓട്ടോറിക്ഷ പേഷ്യന്റ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒക്കെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ, എനിക്ക് ഇതില്ല. അയാൾക്ക് 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മേലായെങ്കിൽ അയാൾ പൊക്കോട്ടെ. അയാളെ അങ്ങനെ താലോലിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും നമുക്കില്ല. ഞാനിത് പറയാൻ വന്നത് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ്. വ്യക്തിത്വത്തെ പണയപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി കാര്യം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അത് പണ്ട് തൊട്ടേ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ്. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഏത് സമയം കയറി വരാമല്ലോ, എപ്പോഴും വേണേ. അതായത് നമ്മള് ആ ക്ലിനിക്ക് അടച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേ ചൊറിക്ക് മരുന്നിന് വരുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിനിക്കില് ഇത്രയും സമയം ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എമർജൻസി ആയിട്ട് രാത്രി 10 മണിക്ക് ഒന്ന് ബെല്ലടിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുക, ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ചൊറിയാണ്. ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നാളെ രാവിലെ വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം. എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അല്ലാത്തത് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ടൈം വെച്ചേക്കുക. ടൈം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. 10 മണിക്ക് 9 മണിക്ക് നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് തുറക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യം 9 മണിക്ക് തന്നെ തുറക്കും. 12:30 അടയ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് കൂടുതലുണ്ട്, നമ്മൾ ഇരിക്കുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ടൈം വളരെ കർശന. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. വളരെ വിട്ടുപോയതാ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്, സ്ലൈഡിൽ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം വളരെ കർശനമായിരിക്കണം. ശരിയാ. ഡോക്ടറെ ഞാനിഞ്ഞി പറഞ്ഞോട്ടെ, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. അല്ല, ഇതിനോട് എതിരഭിപ്രായം ഉള്ളവർക്കുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അല്ല, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാന് കുറിച്ചിയിലിരിക്കുമ്പം പേഷ്യന്റ് പിന്നെ ഈ ഭയങ്കര ക്യൂവാ. എൻ്റെ കോപ്പിയിൽ 150-200 വരെയൊക്കെ പേഷ്യന്റ് ചില ദിവസങ്ങൾ കാണും. അതിനിടയ്ക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിക്കും, ഇവിടുന്ന് വിളിക്കും, അവിടുന്ന് വിളിക്കും, എഞ്ചിനീയർ വരും, ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്, മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നടക്കണം അതിനിടയ്ക്ക്. അന്നേരം ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എത്ര നേരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ ചാകാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും ക്യൂ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മരുന്ന് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് റൂബ്രം ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഇടയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് എത്ര നാളായത് എനിക്ക് ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട്? 25-30 വർഷത്തോളമായി. 30 വർഷമായി സഹിക്കാൻ. ഈ 10-15-20-25 മിനിറ്റിനൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയാം, അപ്പോഴേ എമർജൻസി റൂമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് കിടക്കാനുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ റൂമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കിടത്തിയേക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു, 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു, ഒരു ഇച്ചിരി ആശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 5 പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഇടയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുത്തേച്ചാൻ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും അങ്ങനെ കുറെ പേർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഒരുത്തരും പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടിച്ചു തള്ളി കയറി വരാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഡോക്ടറെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വലാ. ഒരു കോമൺ ഇത് നമുക്ക് ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഒരാള് പണ്ടത്തൊക്കെയുള്ള ഈ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ പോയി നോക്കിയപ്പം ഇത് കുറഞ്ഞില്ല, അസുഖം കുറഞ്ഞില്ല. അന്നേരം ഗുരു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് തിന്നില്ലേ? പനിയും ചുമയൊന്നും കുറഞ്ഞില്ല, കഫക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് തിന്നു. അന്നേരം അതുകൊണ്ടാ കുറയാഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ചു വന്ന വഴിക്ക് ആശാനോട് ചോദിച്ചു. അന്നേരം മരുന്നിന്റെ പെട്ടി പുള്ളിയുടെ കയ്യില്ല, സാധനങ്ങളും ഒക്കെ. ഗുരു എങ്ങനെയാ ഇത് അറിഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, പഴത്തൊലി, ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി കട്ടിന്റെ കീഴെ കിടന്നിടാ മണ്ട, ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി കട്ടിന്റെ കീഴെ കിടന്ന് രോഗിയല്ലാതെ വേറെ വല്ലവരും നിന്നിട്ട് അതിന്റെ കീഴെ കിടും. അന്നേരം മനസ്സിലാവും. ആശാൻ മരിച്ചുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശിഷ്യൻ ഒരിടത്ത് നിന്ന് പനി കുറഞ്ഞില്ല. അന്നേരം കച്ചി കിടക്കുന്നവൻ. അന്നേരം ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, കച്ചി തിന്നോ? പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് 5 സെൻസസ് ആണെങ്കിലും
കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അത് കൂടുതലും പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. സാറിന് നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ. കുറുപ്പ് ഡോക്ടറെ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഉപദേശങ്ങൾ അതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാലിക്കുന്നത്. എന്നാലും എനിക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള 1-2 സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചില ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തരായ ചിലവന്മാർ കയറി വരും. ഇതിനകത്ത് തിരക്കാണ്, പോയിട്ട് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോവില്ല. അവൻ അങ്ങോട്ട് ആ മദ്യ ലഹരിയിൽ അവൻ മേശപ്പുറത്തൊക്കെ അടിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില കേസിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വരും. അവർക്ക് രോഗകാര്യമല്ല പറയാനുള്ളത്. അവർ ഭർത്താവിൻ്റെ കുറ്റവും ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കുറ്റവും അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് സൂക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം, ഇങ്ങേരില്ലാത്തപ്പോൾ പറയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്. പിന്നെ ചില കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൾ അവർ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എക്സിബിഷനിസ്റ്റ് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇരുന്ന് അവരെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും സാറേ? അതിനെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, യൂസ് യുവർ സിക്സ്ത് സെൻസ്, കോമൺ സെൻസ്. അത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അതിനെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു യാർഡിസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന് സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ അവിടുന്ന് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് അത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സണാണ്. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ സെലക്ഷൻ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നാളെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ടോ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കി വേണ്ട മരുന്ന് തരാം, ഞാൻ കുറച്ച് തരാം എന്നൊക്കെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയാണ് വിടുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവുമല്ലോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച്, ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഹരിഹരനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഡോക്ടർക്ക് അതൊക്കെ പറ്റും. കാരണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഏജിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഇന്നലെ നാളെ വരും, വേറെ ഇങ്ങ് പോകാനാണ്. അപ്പം അതേ സമയത്ത് ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഇതായിട്ട് നോക്കണം ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ. പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ മറുപടി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ നന്ദി പറയണേ. കുറുപ്പ് സാറേ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വൈകിയ വേളയിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയധികം വലിയ ഒരു കൂടപ്പുറപ്പിനെ പോലെ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്ന പോലെ നല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നതിന് അങ്ങയുടെ അകമറിഞ്ഞ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഉണ്ട്. ഇനിയും വരണം, ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരണം. പിന്നെ സാറിൻ്റെ സംസാരം വഴി ക്ഷമിക്കണം, താമസിച്ചു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ട. സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോസ് തുല്യനാണ്. സാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. സാറ് വന്ന് വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. ക്ഷമാപണമൊന്നും ചെയ്യരുതേ. വീണ്ടും വീണ്ടും സാറ് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സാറിന് ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റും പറയുകയാണ്. ഒരു ശുഭരാത്രി എല്ലാവർക്കും. ഒരു ഹാപ്പി ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭരാത്രി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 1284 ദിവസം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. സാറിന് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ സാറിന് എൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.